morning and welcome to the AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship. You join us for the qualifying and race day 2 out of 3. Yesterday was an interesting day. Mixed conditions at the Petronas Sepang International Circuit. This entire week has been a big question mark when it comes to the weather. As you can see around me as well, it is not the sunny morning in Sepang that a lot of people will be used to. This is tropical Sepang. So what's going to be interesting this weekend? Of course, we have the YC16ZR race, we have the R15M race elites as well, the 250s, the 600s, and the 1000s. Some interesting entrants. So, in changes first. Changes is Helmi Asman from 1000 is going back down to the 600s. Irfan Haikal from the 600s going back down to 250s. Now, we suspect that is for setup preparation for the Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship. New in the 1000cc class is Andy Farid Istihar and the comeback of Zakwan Zaidi. That's going to be interesting because Andy, as we know, a fierce competitor from Indonesia with Astra Honda Racing. So it's a great welcome to them. We can't wait to see what they're going to do out on track. They missed out the first practice session on Friday, and in the second one, it was a proper downpour. So we didn't get to see the best of them yet. In the 600s, a nice entry for Izam Iqbal, back with Yamaha, and he is doing quite well. He did a 2:13 yesterday in his first two outings. So should today be dry, we might see some better timings from Izam, but looking at how the weather is looking, it's not hopeful that it's going to be very dry. In the 250s, Irfan Aikal once again trying to put on a charge, but Nakib Rifki Zuhelmi coming in and doing Akif Abdullah coming in and doing a decent job as well, really putting that bike up really high. Afif Amran struggling a little bit. And Riswanto comes back, the very well-known Indonesian rider coming into this championship once again, and he's looking to perform here. But a nice one that we have this weekend as well is the Thailand Talent Cup. That's where Nakib Rifki Zuhelmi has gone to P1 yesterday. We're going to see what he's going to do in qualifying. But that's it. I'm not going to waste too much time because the bikes are headed on track. It is damp conditions. I've just had a look on the tarmac as well. It is quite damp, so it is going to be tricky qualifying. But we have qualifying coming out throughout the entirety of the morning and the races later on. So let's head on track. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat datang ke lingkaran antara bangsa Sepang Petronas pada pagi ini 13 hari bulan September 2025, di mana hari ini hari yang kedua bagi hujung minggu perlumbaan AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship 2025. Cuaca mendung, kita agak basah sedikit kerana hujan di awal pagi tadi. Hari ini kita akan menyaksikan sesi kelayakan dan juga perlumbaan yang pertama bagi perlumbaan pusingan jam ketiga ini, dan kita mulakan dengan Yamaha Y16 Zegaris Masterclass terlebih dahulu. Ini adalah kumpulan pertama yang keluar untuk melakukan sesi kelayakan bagi kesemua pelumba. Disenaraikan ada 29 pelumba yang disenaraikan dalam sesi kelayakan. Semalam telah berlangsung untuk sesi latihan bagi mereka dan combine result. Saksikan Ahmad Jebat Zulkarnain melakukan masa yang terpantas 2 minit 56 dan 8:17 saat pada latihan yang kedua. Antara Syaputra Muhammad Fadil melakukan masa 2 minit 57.570 saat di catatan yang kedua. Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah melakukan masa 2 minit 57.960 saat. Kumpulan yang ketiga terpantas. Jadi ini adalah mereka baru melakukan outlap pertama untuk mereka keluar melakukan catatan masa untuk sesi kelayakan. Sementara itu kita akan saksikan juga pada hari ini untuk bagi
kedua ini jadual yang kita akan lihat. Ini adalah sesi yang pertama yang kita saksikan. Nantikan kesemua pelumba keluar sekarang. Pada hari yang kedua ini mereka baru melakukan ini adalah first flying lap untuk kesemua pelumba. Sebelah pagi ini sesi kelayakan 20 minit masih diberikan untuk Yamaha Y16 ZRS Masterclass. Selepas ini kita akan menyaksikan di divisi Honda Talent Cup. Sesi kelayakan juga 20 minit masih diberikan untuk mereka. Selepas itu kita akan saksikan MSBK 250 30 minit masa yang diberikan diikuti dengan MSBK 600 dijadualkan pada jam 10 pagi. Jam 10.40 pagi nanti adalah MSBK 1000. Akhir sekali sesi kelayakan untuk berjaya sompo Yamaha R15M Race Elite jam 11.20 pagi nanti, sebelum perlombaan pertama yang kita akan saksikan jam 12 tengah hari adalah perlombaan Yamaha Y15 ZRS Masterclass 6 pusingan diikuti pada 12.45 di Mitsubishi Honda Talent Cup. 11 pusingan kita akan break sebelum kita akan saksikan perlombaan pada jam 2 petang nanti. MSBK 250 diikuti MSBK 600, MSBK 1000 dan akhir sekali berjaya sompo Yamaha R15M Race Elite. Kita akan nantikan catatan pertama yang dilakukan oleh pelumba bagi sesi kelayakan untuk kategori saksikan ini. Dalam Yamaha R16 ZRS Masterclass, kedudukan selepas tamat dua pusingan perlombaan, Muhammad Akid, Muhammad Shah, Terunisiam yang berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 90 mata, 2 kemenangan pusingan pertama dan 2 kali tempat kedua pada pusingan yang kedua, meletakkan di kedudukan yang teratas dengan Ahmad Jebat di tempat yang kedua. Jebat 3 kali di tempat yang ketiga pusingan pertama, perlombaan pertama tidak ada ketuan mata perlombaan yang kedua, dan 2 kali di pusingan yang kedua dia menduduki tempat yang ketiga dan dia mengumpul 48 mata. Berjarak jauh Muhammad Akid, Muhammad Syah Siam meninggalkan lain-lain pelumba dalam kutipan mata dalam bagi kategori ini. Cuma kali ini kita nak lihat senarai pelumba yang ada dan nak bagi tumpuan juga kepada Raja Terakib, Raja Banur Fatih akan dia menguasai dalam kategori kategorinya, dan kita akan saksikan catatan masa yang dia lakukan. Buat masa ini catatan pertama yang dilakukan oleh pelumba, menyaksikan setakat Afiq Syazani yang melakukan masa terpanjang tapi 3 minit bukan masa yang kompetitif, tapi Rita pun agak licin sedikit, jadi mungkin kesukaran bagi pelumba untuk lakukan catatan masa yang baik di awal pagi ini.
10 minutes and 40 seconds left in the Yamaha Y16 ZR race masterclass. Afik Shazani is still leading the way, but faster sectors coming in from Shah Putra and Ryan Dennis Roslan. For those noticing the list of new names that we have, a lot of them coming from the One Make Championship, from the Petronas Malaysian Cup Prix this season. A shift in the championship look. So of course we'll have to recalculate after this round what the championship standings are looking like. I think we still have a few more who are left, but I think it's easy to say 90% are all new riders joining this class in this championship. Riders such as Abdul Rakib and Mirshan, these are riders who will not have had any time in Sepang in the past, and this will be the first time out for them. Ya, kita ada dalam perlombaan yang baru dan kerana pendahulu tidak ada dalam perlombaan kali ini. Rata-rata saya rasa Daniel ini adalah pelumba yang masuk dalam one make dalam kejuaraan Malaysian Cup Prix. Jadi hampir ke semua mereka lah pelumba-pelumba muda, dan tidak ada pelumba yang, kalau ikut senarai yang ada pada hujung minggu ini, kita tak nampak seorang pelumba yang berpengalaman tinggi. Semuanya adalah pelumba-pelumba baru, pelumba muda. Jadi it's a good ground untuk semua pelumba ini dapat belajar. Dan pelumba, seorang pelumba ada masalah di gitar. That is Ryan Dennis Roslan, kalau kita 40. Ryan Dennis Roslan yang ketika ini akan masa kedua terpantas, dan dia nampaknya tidak dapat meneruskan jadi kelaikan ini. But he set a good time dah, cuma sama ada masa ini dapat kekal sampai penghujung kita akan saksikan nanti. Dan kita ada Muhammad Afiq Shazani yang melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Ini mungkin dia akan kembali dapat merampas kedudukan di atas. The time is 3 minit 02 yang terpantas setakat ini. Dan adakah keadaan Lita ni ada mungkin bagi efek kat masa ke macam mana? Sebab kalau kita tengok Lita basah sikit, tapi dah kering, tapi cuma nampak agak lembab kan. So that affect the catatan masa yang mereka lakukan. Definitely, I think because they're all new to Sepang. I mean, of course we have Ahmad Harithekwan, who's already used to it, Afiq Shazani, Shaputra, but the rest are all brand new to Sepang. And in this class, you need slipstream from the faster guys to set a pace. Betul. So because no one is really pushing it, I think it's sort of bottlenecking the timing. So that's probably what we're seeing. Plus the wet track, a lot of them don't know how Sepang feels in a damp track. As you mentioned, it's not 100% wet. It's not 100% dry either. So it's hard to understand if you're new to Sepang. Semalam saya rasa cuaca panas. Kalau catatan masa mereka semalam, mereka lakukan terpantas adalah 2 minit 56. Tapi itu pun tak ramai yang lakukan masa di bawah. Ramai juga melakukan masa di bawah 3 minit kerana kita ada 12 pelumba melakukan masa di bawah 3 minit. Cuma pada peringkat awal di set latihan pertama, semua lakukan 3 minit ke atas. Tapi I think this is where, as you said, mereka belajar untuk pelumba di sini dengan keadaan Lita dan keadaan cuaca mendung, to get the heat from the track, dapatkan cengkaman yang tinggi. Untuk pelumba agak sukar sedikit, tapi we have nampak catatan masa yang baik oleh Afiq Shazani. Di sektor pertama dan sektor ketiga dia terpantas, cuma di sektor yang kedua je dia hilang masa sedikit, dan kita akan tunggu catatan masa Afiq Shazani yang akan sampai. Tapi dia berada jauh sikit di belakang. Dia terlampau sampai dengan masa 3 minit 1.28 saat. Dia hilang masa di sektor kedua dan keempat, tapi dua sektor 1 dan 3 tu dia melakukan masa yang benar terpantas. Jadi now proses seterusnya, kerana ada 6 minit lagi untuk mereka menghabiskan satu pusingan, take around 3 minutes. Jadi tidak ada banyak peluang untuk mereka melakukan catatan masa, kerana dalam perlombaan MSBK ini mereka menggunakan satu track yang penuh. Therefore tidak, untuk jentera ini agak lama untuk sampai, untuk menghabiskan satu pusingan. So, setakat ini kita lihat Afiq Shazani adalah pelumba yang berkedudukan baik untuk berada di P1, provisional P1 milik Afiq Shazani sekarang ini.
Tapi kita ada Muhammad Ali Imran, Muhammad Abdul Hijri. Dia terpantas di sektor yang pertama sekarang, 38.149 saat. Berbanding Afiq Syazani lakukan masa 43.414 pada sektor yang pertama tadi. Ini peluang untuk dia memintas. Dia terpantas peribadi di sektor yang kedua. Kedudukan yang baik dilakukan oleh Ali Imran, Muhammad Ali Imran Mazhur Hijri. Ke-41 melihat di mana dalam kedudukan keseluruhan. I think also kali pertama Daniel untuk Muhammad Ali Imran. Lihatkan namanya dalam dua pusingan yang pertama. Yep, tidak ada Ali Imran. Ya, tidak ada Ali Imran. So, tapi dia menunjukkan masa yang terbaik. Jebat sekarang ni. Jebat memang adalah pelumba yang sedia ada, dan Jebat melakukan masa terbaik di sektor yang kedua dan terbaik peribadi sektor yang pertama. Therefore, dua pelumba ni kita akan lihat nanti. Tapi Ali Imran hilang masa di sektor yang ketiga. Dia hilang masa di sektor yang ketiga. Rasanya mereka ada satu peluang lagi kerana mereka di sektor yang ketiga sekarang. Menuju sektor yang keempat, kita ada 4 minit lebih untuk tamat. Satu pusingan 3 minit. Mereka kurang-kurangnya satu peluang lagi untuk termasuk. Jebat terpatah di sektor yang ketiga, 51.165 saat. Pada kedudukan ini nampak memang Jebat akan berada di atas di tempat yang pertama. Terpulang pencatatan masanya di sektor yang keempat ini, sebab sekarang ini dia akan boleh lakukan di bawah 3 minit catatan masa Ahmad Jebat Zulkarnain. Dan dia ada satu atau dua peluang lagi selepas ini, bergantung pada bila dia sampai ke menamatkan pusingan yang ada ini. Lagi dia belakang sana, sikit lagi sampai. Dalam 10 saat Ahmad Jebat Zulkarnain akan sampai dalam kelompok ini. Catatan masa Ahmad Jebat, I think atas sekali, betul. Sektor yang keempat dia 48.667, dan betul 2 minit 57.963 saat yang dilakukan oleh Ahmad Jebat Zulkarnain. Dia bersama dengan Ali Imran lakukan masa di bawah 3 minit. And we have 3 minutes now. Dan dia probably ada dua peluang lagi, pusingan ni dan satu lagi lap untuk mereka tamatkan sesi kelayakan. But for now, Ahmad Jebat yang berada di atas dengan masa 2 minit 57.963 saat. Catatan masa yang cukup baik ditunjukkan oleh Ahmad Jebat. Banding catatan masa yang dia lakukan dia semalam 2 minit 56.817, kurang sedikit. Afiq Syazani dah menjawab dengan sektor pertama 37.884. Saya rasa dia pelumba pertama lakukan masa sub 38 saat pada sektor yang pertama. Dah semakin laju kerana bila mereka semakin lama di litar semakin kering dan mereka mula dapat cekaman yang mereka mahukan. Tayar semakin panas dan lebih lagi dapat melakukan catatan masa yang lebih baik. But as for now, Afiq Syazani terpantas sektor yang pertama. Ali Imran dalam dua sektor yang pertama tidak laju. Jebat di sektor pertama juga tidak begitu laju, tidak melakukan masa terbaik pribadi. Afiq Syazani baru saja melakukan masa terpantas sekali lagi di bawah 40 saat, 39.674 saat di sektor yang kedua. So Afiq Syazani yang pantas di sektor yang kedua. Jantan nombor 30 Afiq Syazani. And we have Syadril Akif Hakimi juga yang lakukan masa terbaik peribadinya dalam dua sektor yang pertama. Ada few lagi yang di bawah melakukan masa terbaik peribadi. So itu semua akan dapat membaiki kedudukan mereka. Tapi kita nak bagi tumpuan pada Afiq Syazani kerana dua catatan masa yang pertamanya adalah terbaik, terpantas dan di bawah 40 saat pada sektor yang kedua. Yeah, Afiq Syazani absolutely running the show through sectors 1 and sectors 2. Let's see what sector 3 is going to look like. 2:57. A decent time, and sector 3 he's lost a chunk, 1.5 nearly at least. Banyak juga. So I think it might not happen for Afiq Syazani. Ali Imran, looking at the sector times, tell you what, it's actually between Afiq Syazani and Ali Imran, it's going to be very, very similar. Dalam pencatatan masa sektor yang keempat, tapi untuk Afiq Syazani naik ke atas Daniel, dia perlu melakukan masa yang begitu pantas pada sektor yang keempat. Kalau tidak, memang susah untuk dia lakukan.
Mereka akan sampai sekarang ni untuk ada satu lagi, satu lap yang terakhir untuk ke semua pelumba, peluang terakhir mereka. Seperti dijangkakan ada ramai pelumba yang dapat membaiki catatan masa mereka naik ke atas, tapi bagian di atas top 3 tu Afiq Syazani tempat yang ketiga, kerana sayang dua sektor pertama memang laju, tapi dua sektor yang seterusnya dia tidak dapat untuk dekat dengan catatan masa terbaik peribadi pun. Jadi dia hilang masa kat situ, jadi di tempat yang ketiga dikekal Afiq Syazani. Now ini adalah final lap untuk ke semua pelumba, kerana masa telah pun tamat 20 minit masa, telah pun dikibarkan checkered flag. Ternampak dari pelumba yang lepas dua ini tidak dapat untuk meneruskan sesi kelayakan, tapi yang dah lepas tadi ini adalah yang terakhir untuk mereka. So terpulang kepada catatan masa terus, but you can see di sektor pertama no one is setting the fastest time. So pada kedudukan ini memang kelebihan kepada Jebat, kerana Jebat bukan masa terpantas peribadinya pada sektor yang pertama. Okey, mereka menuju ke sektor yang terakhir sekarang ni. Ali Imran Muhammad Zulhijri nampak masa yang baik di dua sektor 2 dan ketiga. Tapi Jebat dia dah ambil balik sektor yang ketiga dengan terpantas. Segalanya menunjukkan menjelahi dengan amat Jebat Zulkarnain sekarang ini. Depending dengan catatannya pada sektor yang terakhir. Sebab dua sektor sektor ketiga adalah milik Ali Imran Muhammad Zulhijri yang baru sampai, tapi digagalkan masa baik di sektor keempat, jadi dia kekal tempat kedua. Ini menunjukkan tidak ada penentu lain yang dapat mengejar kedudukan Ahmad Jebat selaku yang terpantas tadi. Jebat pun akan sampai sekarang ini untuk catatan masa dia yang seterusnya. Dia sampai dengan masa 2 minit 57.938 saat. Catatan yang terpantas di Lita untuk kedudukan petak utama bagi Ahmad Jebat Zulkarnain. Kita akan lihat pada kedudukan nanti bagi sesi kelayakan. Kategori yang kita saksikan ini Yamaha R16 Track Race Masterclass. Ahmad Jebat Zulkarnain terpantas 2.57.938 saat. Di tempat yang pertama, petak yang kedua Ahmad Ali Imran Muhammad Zulhijri 2.58.273 saat, dan Ahmad Muizzuddin Ahmad Nizam yang ketiga terpantas 2.58.821 saat. Keempat Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini, kelima Muhammad Akif Qayyum Rosa Fendi, keenam Syahuzaifi Adli Syafendi, 7 Aris Syazwan Muhammad Arfan, 8 Ahmad Ryan Qayyum, 9 Syazril Akif Hakimi bin Sazali, 10 Putra Afaris Fakrullah. Di tempat yang ke-11 Embok Danish bin Muhammad Ridwan, 12 Muhammad Alif Muhammad Hafiz, 13 Danish Rizki Yus Nizam, 14 Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah, 15 Arif Darwish Muhammad Fuad, 16 Mershan Al-Riz Muhammad Aziz, 17 Ahmad Haris Ikhwan,
18 Syah Putra Muhammad Fadil, 19 Syekh Muhammad Ishraf, 20 Muhammad Irfan Zafri Sardi, 21 Muhammad Hakim Fitri Rosman, 22 Ryan Danish Roslan, 23 Muhammad Azhar Fikri Muhammad Fairuz, 24 Muhammad Aaron Rezki Khairul Anwar, 25 Muhammad Asfan Aris Arsyad, 25 Raja Atak Nur Muhammad Daniel, 27 Muhammad Akil Mirza Muhammad Noh, 28 Danis Safwan Azmi, 29 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. Jebat, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk hari ini. Boleh ceritakan sikit macam mana dalam sesi qualifying tadi? Sebab kita nampak pun macam track condition tak adalah berapa perfect. Nampak macam mesti ada damp area. So boleh ceritakan sikit? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Walaupun di dalam track tadi agak basah, nak keluarkan time seperti semalam pun tak dapat. Hari ni saya rasa dalam 257. Tapi Alhamdulillah still P1 untuk pole position.
Tapi walaupun saya dapat pole position, tidak semestinya saya boleh melarikan diri ke depan sebab rider-rider lain pun fighting, semua fighter-fighter. So dalam race macam-macam boleh jadi. So kita fight dalam race lah semua. Baik, masih tahniah, good luck untuk nanti. Sekarang kita saksikan bagi sesi kelayakan yang kedua, iaitu Edmundsu Honda Thailand Talent Cup. Salah satu jatuh di awal itu adalah nombor 24 Kenzo Miguel Abadilla, pelumba dari Filipina. Semalam suatu dalam sesi latihan yang sekadar menakib Rizky Zulhelmi dari Malaysia yang melakukan masa yang terpantas di sesi latihan praktis yang kedua, 2:24.751 saat. Yang tidak jauh di belakang adalah Soakian Midit dari Thailand dengan masa 2:24.785 saat. Ketiga bintang Pranata Sukma dari Indonesia dengan masa 2:24.871 saat. Keempat Pancaruch
Chitwirul Chan dari Thailand dengan masa 2:25.096 saat. So mereka baru sahaja dah melakukan ini adalah first flying lap untuk mereka. Seperti juga dalam perubahan tadi, 20 minit masa yang diberikan. So in the beginning, awal-awal ni kita tak akan nampak catatan masa yang baik. Kita akan lihat catatan masa akan berubah drastically nanti pada lap yang seterusnya, because we have Daniel, another rider on the track yang nampak masalah pun terjatuh tadi. Tapi kita di hadapan sekarang ni dapat jatuh melakukan masa 37.182 saat. Inilah bukanlah masa yang kompetitif, but at the same time we have Nakib Rifki Zulhelmi set the fastest time in sector 1 and sector 3. Now they are all sector 4 untuk menamatkan bagi lap yang kedua untuk mereka. Of course, this is the first time that we've ever had the individual Honda Thailand Talent Cup here in Sepang, and joining us in the Malaysia Superbike Championship. So first of all, we'd like to also say Saudi Cup and Yindi Tonrap. Welcome to Sepang and the Malaysia Superbike Championship. And yeah, it's going to be an interesting one. Of course, we've had the Asia Talent Cup coming to Sepang for well over a decade now. And this Thailand Talent Cup really serves as a feeder for the Asia Talent Cup as well. You know, I see now Nakib Rifki Zulhami as well, who we've seen from Pashas Malaysian Cup Prix, and Pancharuk, who's a really talented young Thai rider, Napat Jatum as well on screen. These are two names who have really stood up for me from Thailand. Definitely Honda Thailand will be looking at them to be pushed further onwards to follow the footsteps of the likes of Somkiat Chantra, Nguyen Hu Tri, another talented Vietnamese rider who we've become familiar with in this championship, the Malaysia Superbike Championship and the FIM Idemitsu Asia Road Racing Championship. Samyan Sabu, another one who's spent the season in the Malaysian Superbike Championship as well. A lot of good names from the Asian region in this class. Swakian Midet, another also talented Thai rider for the Honda Thailand Talent Cup. So a lot of names to look out for in this one. Of course, this project is being looked over by legends such as Muklada Sarapuech and Ratapak Wilarot. Sekarang ini kita ada Napat Jatum yang melakukan masa terpantas di sektor yang pertama 31.341 saat, dan juga sektor yang kedua 33.092 saat. Terbaik peribadi, dan I think almost all the riders sekarang melakukan masa lebih baik daripada lap sebelum ini, and they are setting the time terbaik peribadi mereka dalam semua, bagi kesemua pelumba sebenarnya, kecuali dua pelumba teratas, Nakib Rifki dan juga Muhammad Fairil Farid Sezli yang tidak melakukan masa terbaik peribadi pada tiga sektor. So we expect akan tengok catatan masa lebih baik, especially daripada Napat Jatum. Mungkin melakukan masa di bawah 2 minit 26 saat. Dia akan sampai, ya betul, 2 minit 26.559 saat. Tapi sudah cukup untuk dia berada di atas. Nakib Rifki turun ke tempat yang kedua dengan Fairil Farid Sezli di tempat yang ketiga. Pancaruch naik di turun di tempat yang keempat. So kerana Napat Jatuh melakukan masa terbaik di sektor pertama, dan tiga sektor lagi melakukan terbaik peribadi, pelumba nombor 3, 9 dan Nakib Rifki yang kita lihat sekarang ini tidak melakukan masa yang terbaik dalam kesemua sektor pada lap tadi. Be the moment untuk Nakib Rifki Zulhelmi, tapi dapat meneruskan. Now we have one more rider terpantas di sektor pertama, Swakian Miden yang melakukan masa 31.063 saat di sektor pertama. Yeah, so okay, here's the replay of what happened to Nakib. He just got on the gas, so you can see the rear tire just running away. Again, the racing line is mostly dry, but there are still some damp patches. We have Swakian on the move now, but Nakib Rifki as well, even despite that sector 1 fastest. Yep. Who 3 now went fastest as well in sector 2. This is interesting. The timings are getting quicker and quicker. Yesterday, of course, we saw Nakib Rifki, the number 9, clock in at 2:24.7, but Swakian Midet
as well. It was only 0.034 behind, so plenty to look out for in this one. A lot of riders going quicker on this coming lap, and there's still well over 10.5 minutes left. We're following Napa Jatum, who's just set the fastest Sector 2 of this session. So everyone going quicker and quicker as they get used to the conditions. That's understandable. Sepang in 50-50 conditions, it's really intimidating. And of course for riders like Napa Jatum and Sukian, these are all riders, Sukian, they are riders who are new to the Sepang International Circuit. It's not easy to understand it in these conditions. Interestingly enough, Nakib Rifki clocking in these times without any slipstream. As they do get slipstream, they should be at least a second or two faster. Although then again, when a rider is in the groove in the Talent Cup, they can pull out some impressive performances, and that's what Nakib Rifki is doing right now. Fastest Sector 3 from Nakib Rifki. Makes his way down the back straight behind him, trying to get a toe. Our two riders, that's Fairul Farid Sesli, as well as the likes of John Nathan. Coming through, Viet Tuan and Savin Sabu go 6th and 7th respectively. Suakian goes to the top of the 225.5. This is much more like it. Can Nakib Rifki make a response? He comes across the line. Nakib Rifki goes second. 225.5, the gap again between the pair of them. 0.0, very resemblant of free practice 2 yesterday, but this time round it's a role reversal. Nakib Rifki in second. You can see the dark clouds in the background, and that's what's a bit intimidating here at Sepang. We are concerned weather-wise because we have had some proper rainfall for the past couple of days here. So it'll be interesting to see how these riders cope with it. Sector 1, Pacara now goes with the fastest Sector 1 time, and then Abimanyu Bintang Firmandi from Indonesia goes even quicker. So tell you what, everyone understanding the Sepang circuit as we go around, and this could bring the field much closer together. Look at what we're having now with the Indonesian Abimanyu and Pacara going around well. Suakian, another fast Sector 1 and the fastest Sector 2 coming in from him. So 224s are imminent. Looking out for the young Indonesian now as well. What can he do in this qualifying session? We're following his timing there. Currently sits 13th. There's Pacara. Pacara right now on this lap through the sector times. It looks like it's going to be a provisional top 5, potentially even a top 3 for him. Rifki lost time in Sector 1, but Sector 2 is going around well. We're following Pacara still from Thailand, number 20. 7.5 minutes left in this session. Who else is going around well? And Vituan is going decently. Abimanyu, looking at the sector times, is going good. Pacara, every sector he's been quicker. Nakib Rifki, Sector 3 as well. He's gone even faster. Suakin in Sector 3 lost time, so I don't think Suakin is going to go much faster. Nakib Rifki now comes across line with slipstream, so this should be good for Nakib Rifki. Comes across the line. 224.9, it is good. We are down into the 224s. Where has Pacara gone? Pacara wasn't a good lap. Pacara only 13th fastest. Abimanyu has made it into the top 10. He's made it 9th fastest. 227, so a good rise to form for Abimanyu, the young Indonesian. Namanya lagi masa untuk sesi kelayakan ini, and Nakib Rifki baru saja melakukan masa terpantas 2 minit 24.928 saat. Dia the first rider yang melakukan masa di bawah 2 minit 25. Semalam terpantasnya 2 minit 24.751 saat. Kita ada 3 pelumba melakukan masa 2 minit 24, but understandable
dengan keadaan litar ni menyebabkan agak sukar sikit untuk mereka melakukan masa yang lebih baik. Tapi we have one more contender, Nguyen Hutri, seorang lagi pelumba yang berpengalaman di litar ini, melakukan masa terbaik peribadi sektor yang pertama. Sektor yang kedua terpantas 32.371 saat. Now dia berkedudukan baik untuk membaiki kedudukannya sekarang ini terbaik ke-14 untuk naik ke atas, tapi dia lost time di sektor yang ketiga. Meanwhile, Swakian Midat nombor 18 melakukan masa terpantas peribadi dalam 3 sektor yang pertama, dan dia di sektor yang keempat sekarang ini menuju ke turn 15. Baik, nombor 18 dan 3 sektor pertama dia melakukan masa yang terpantas. Jadi kita akan tengok catatan masa Swakian Midat untuk dia naik ke atas. Bagi memadamkan catatan Muhammad Nakib Rifki yang sedang terpantas di litar sekarang ini, dia telah sampai. Dia betul dengan masa 20.24.875 saat merampas kembali kedudukan pertamanya. Sementara seorang lagi pelumba Swakian Midat berada di tempat yang keempat, naik tempat yang keempat. So we have 2 riders sekarang ni, Swakian Midat dan Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi, melakukan masa 2 minit 24 saat. Jangan tinggal lagi 4 minit akan tamat bagi sesi kelayakan. Yeah, improving on the previous lap. Nguyen Hutri up into 6. Bima as well has gone up into 7th. Abiman Yu up into 8. So a good mix that we're having. Fairul Farid came back in and just came back out from pit lane. Jirapat Somsuk Bodi just come into pit lane. So I think might be the end of qualifying for him. Going fastest in Sector 1 is Bima Pojanari. It's a good one coming in from the number 21. Currently sits in 7th, but the fastest Sector 1. And you can see now when there's slipstream, it is looking a lot better timing-wise. 24.8 already from Swakian. I suspect we will see 23s and 22s in the race later on. These bikes are nearly equal to the Asia Talent Cup bikes that have ridden here in Sepang many times in the past. So let's see what these young talents can do. We're following the timings of Viet Tuan Napajatum, who's gone fastest in Sector 2. Bima Pojanari set the fastest Sector 1, but Sector 2 just asking a little bit more. He's about half a tenth down than where the fastest Sector 2 times have been. Viet Tuan currently still in an improving lap, so Viet Tuan might go down into the 25s or the low 26. Napajatum Sector 3 is where he lost time again, so looks like it will be an improving lap, but on this occasion it won't be enough. They will have one more opportunity. Swakit currently running in 4th, number 14. 2 siblings there, Swakit Midet and Swakian Midet. 4th and 5th respectively. Across the line, Pancharuk goes up into 4th. That's more like it from Pancharuk. We expect that from him. And Nguyen Viet Tuan up into 5th. That's a good one. Napajatum on this lap. Yes, he does improve to a 25.8, but only good enough to remain in 3rd. And we have a few more improvements as well. Panchara goes up into 6th. Some good changes in lap time. Wacharakon Wong Som as well up into 12th. And Vachiravit up into 9th. So again, the time remaining 1.5 minutes left. Nakaripke has just come out, so it's suspected just for the practice start. Sector 1 so far, Napa decent. Pancharok actually a really good Sector 1 that he's just clocked in. Nguyen Viet Tuan in 5th with a decent Sector 1. Sector 2 just lacking a little bit. I think on this lap, the ones to look out for, it's going to be between Abimanyu, who's improved through the first 2 sectors, and Pancharuk. Pancharuk's on a decent one. So Pancharuk
taking a very matured approach to this session. He's improving lap by lap, and he's not taking too much of a risk. It's what we want to see. And again, Pancharuk is a name I've come familiar with. I think this is really the quality that we should know of him. Very, very mature approach to qualifying. They come around turn 14 now to make their way down the back straight. Tell you what, they still have 23 seconds left. Yeah, it's going to be close, but they won't have enough time for another lap. Pancharuk, faster in every single sector. Abimanyu as well. He's gone faster in every single sector that he's ridden in on this lap. So Abimanyu, I think, the young Indonesian, might make it up into 6, but Pancharuk, can he put himself up a position? Pancharuk is at the front of this, so he won't get any slipstream. They come across the line. Pancharuk does a 25.3. He does improve, but he stays in 3rd. Abimanyu is somewhere behind them. But as of right now, Hutri goes up into 4th. Abimanyu comes across the line. Sorry, it's just behind them. Let's see, is it going to be a 25? It is a 25. Abimanyu, the young Indonesian, Abimanyu Bintang Fermadi, goes up into 3rd with a 25.177. You could see it coming for the young Indonesian. He was hungry for an improvement and ultimately manages to go all the way up into 3rd. So in his first outing in Sepang, aboard the Thailand Talent Cup machine, he has managed to put himself onto the front row. What a ride. And Nakib Rifki Zulhelmi, the Malaysian, on the front row once again as well. So just confirmation of the results. Swakian Midet, he qualifies on pole for this one, for the first outing in Sepang for the Thailand Talent Cup. Nakib Rifki Zulhelmi, the young Malaysian rider, is in 2nd, and Abimanyu, the Indonesian, qualifies in 3rd. Pancharuk, another good ride from him, in 4th. Hutri in 5th. Napat Jatum in 6th. Nguyen Viet Tuan in 7th. 8th is Farid Sezli. And 9th is Pachara Limarun. 10th is Savion Sabu. 11th is Vachiravit Maidatpan. 12th is Swakid Midet. 13th Wachakon Wongsom. 14th is Bima Pojanari. 15th is Pongkun Aimnoi. 16th is John Nathan Galang. 17th Kitipong Suntomit. 18th is Narak Srisuwan. 19th is Jirapat Somsuk Bodi. And not completing a time in this session are Kenzo Miguel Abadila and Bintang Pranata Sukma. That's a shame, because Bintang Pranata is a good name from Indonesia. Is a good rider. Would have loved to have seen what he was capable of in this session. Unfortunately, we will have to wait and see for the latter sessions throughout this weekend. For now, let's head to a recap of what happened in the qualifying for the Thailand Talent Cup at the Petronas Sepang International Circuit.
Beralih ke MSBK 250 sekarang ini untuk sesi kelayakan 30 minit masa diberikan kepada kesemua pelumba. Now we have tadi mereka keluar untuk out lap, dan this is I think the first flying lap for all the riders untuk catatan masa yang mereka akan lakukan. Seperti biasa dalam 250 ini kita ada dua kumpulan A dan juga B dalam 250 A dan juga 250B. First we take a look at semalam sewaktu dalam dua praktis yang pertama. So combined practice kita lihat Irfan Ardiansyah dari Indonesia, pelumba Maestro NWN SEK Honda Racing lakukan masa terpantas 2 minit 28.224 saat, diikuti dengan Muhammad Akif Abdullah Honda Racing Malaysia 2 minit 29.270 saat, dan Nguyen Viet Tuan dari Vietnam teruskan Honda Racing Vietnam dengan masa 2 minit 29.789 saat. Akid Aziz Superfast JRT X Rapido tempat yang keempat dengan masa 2 minit 29.842, dan top 5 melengkapkan top 5 adalah Nguyen Ton An Hu Honda Racing Vietnam dengan masa 2 minit 30.148 saat. Afif dah hanya tempat yang ke-10 saja, Afif Amran. Itu dalam sesi latihan yang berlangsung semalam. And we look at the kedudukan keseluruhan dalam overall untuk MSBK 250A ini. Afif teratas dengan 90 mata kerana Afif ada 2 kemenangan, 2 kali tempat yang kedua. Tapi semalam latihan nampak Afif tak dapat lakukan masa yang lebih baik. In fact now on the track pun tapi dia berada di tempat ke-13, tapi dia melakukan masa terbaik di dua sektor terbaik peribadinya dalam 2 sektor yang pertama. But we have, I think that is Irfan Ardiansyah yang melakukan masa terbaik di lita dalam 3 sektor, nombor 16
Irfan Ardiansyah melakukan masa terbaik dalam 3 sektor yang pertama, tapi sektor yang ketiga tercatat telah dipadamkan oleh Afif. Jadi Afif dan Irfan, dua pelumba ini yang akan kita lihat melakukan masa yang lebih baik. Kita bagi tumpuan kepada terlebih dahulu kepada Irfan Ardiansyah dan Karl Amirin Yahya baru melakukan masa terpantas, tapi catatan masa yang dilakukan oleh Irfan Ardiansyah terpantas dengan domain 27.994 saat. Now we wait for Afif Amran, catatan masa yang dia akan lakukan. Afif lakukan masa terbaik peribadi 2 sektor pertama, sektor ketiga melakukan masa terbaik, tapi set dia baru saja sampai. Afif lakukan masa 2 minit 30.364 saat. Dia diturun naik tempat yang keempat kerana Aan Riswanto lakukan masa lebih baik lagi dan Renadi Pradana lakukan masa lebih baik lagi daripada Afif. Akid turun tempat yang ke-8. If I'm not mistaken, Daniel, dalam pusingan sebelum ini Akid dan Afif seperti juga dalam perbuahan kami, mereka mengungguli dalam kategori ini. Catatan yang mereka lakukan sewaktu latihan dan juga kelayakan. Saya tengah tengokkan ya, Afif Amran petak pertama, Akid Aziz petak kedua pada perlombaan yang lalu. So, tapi kali ini kita ada Irfan Ardiansyah, Aan Riswanto, Renadi Pradana yang memberikan cabaran kepada Akid dan juga Afif dalam kategori ini. It's going to be an interesting weekend. We've got a lot of young names and talented names coming in from different regions as well. From Indonesia, we have Criswell Villanueva, otherwise known as Bogart, the young Filipino, 18 years old. Ooh, rain flags out. It is starting to rain somewhere around Sepang. That looks like turn 1. Yeah. Oh, drama as always when it comes to the weather here. Bendera putih dan juga palang merah yang kita lihat tadi itu adalah menandakan hujan di Lita, dan kalau gelang merah kuning itu Lita licin, jadi isyarat bendera yang difahami oleh pelumba untuk memberikan amaran kepada mereka kerana pihak pelaku di Lita. Tadi kita dah nampak ini ada backstreet dan turun di backstreet. Di front street kami tidak nampak hujan di front street, tapi ini adalah biasa di Lita ini, sebagian hujan sebagian tidak. So backstreet hujan, di sini tidak hujan, catatan masa sure akan effect untuk mereka lakukan masa yang terpantas. Kita tengok Carlson Jacob Solis yang kita lihat, tapi nak tengok Irfan sampai gagal untuk bagi catatan masa. Irfan ke masa 27.555 saat, tapi dia hilang masa di sektor yang keempat. Itu dia ni. Irfan set the fastest time dalam 2 sektor 2 dan 3, tapi kerana hujan di sektor yang keempat dia tidak dapat melakukan masa lebih baik. Meanwhile Afif dan Akid kembali di atas dengan melakukan masa lebih baik lagi, tapi di tempat kedua dan tempat ketiga Afif lakukan masa 2 minit 27.718 saat. Akid seketika tadi lakukan 2 minit 29. Dan we have one bike, itu nombor 15 Zakwat Anas Azizul Khairi. Oh yeah, you can see the rain as well. Yep. The rain has picked up. And yeah, we can see on the straight as well now, it's starting to drip down at the front straight. So I think Irfan Ardiansyah, once again a masterclass. He went out, did it quickly. That it's bold of me to say this, but I think that's going to be the fastest. There's not going to be a faster time. Sai Rahil Pilarichetti goes up into third. Sai Rahil, talented Indian rider, 27 years old, riding for the Racer Castrol racing team here at the 250 class. Competes in the Pro Stock 301 in the National Motorcycle Racing Championship. Currently riding the Yamaha R3 in India. Used to be riding on the KTMs. And with wins as well. Spent some time at Gusto Racing, who we've come familiar with in Sepang. Currently Ahmad Afif Amran on to second. A great recovery for him after a difficult day yesterday. Oh, we've got a crasher. That is, that's one of the Vietnamese riders. That's Nguyen Hu 3, right after turn 9. Oh, that's a painful one. That is a painful one. You can see him there. It's a place that we see crashes. Oh, Afif now with the big warning. Yeah, they've got slicks on. No one can push on forwards. They have to come back in.
that's it. Qualifying is done. 20 minutes remaining. Qualifying is already done thanks to Sepang's unpredictable weather. I don't think we're going to get any sunlight to drop the track in time for any faster laps. So just to return what I was saying earlier, this one actually I'm really looking forward to seeing some of the riders that we have come through. Number 17th right now, far cry from what he was able to do yesterday. Chris Will, Villanueva, Luis Bogart from Cebu. Beautiful place in the Philippines. So the national racing in the National Philippines Championship, he was the 2024 overall champion in the 300 class. The riding as well. National championships in the Philippines, and highly regarded as a rider to look out for from the Philippines. This time around he comes into this championship with the Superfast GRTX Rapido team, so not a bad team to be with at all for your first outing in Sepang. Oh, that's another one down. Set has gone down. I think that's set of 44. Ya, kerana Lita That's Anish. hujan dia mula membasahi Lita. So therefore kita nampak dia beberapa pelumba yang terjatuh tadi dan all of them semua kembali semula ke dalam pit kerana cuaca yang berubah drastik dan It's Anish Shetty from India. That's unfortunate for Anish. Another one from the Pro Stock 301 to 400 class. Really unfortunate outing for him in qualifying. Yeah, like you said, masa ada tinggal lagi 18 minutes, but don't think they will be able to do masih lebih baik daripada apa yang mereka lakukan tadi kerana secara logiknya kerana Lita yang basah dan mereka tidak akan dapat melakukan catatan masa yang pantas. Therefore yang ada ini mungkin mencerminkan kedudukan petak permulaan perlumbaan kita pada perlumbaan yang pertama nanti dan juga perlumbaan yang kedua. We're going to have Irfan Ardiansyah in provisional P1 kerana masih ada lagi 17 minit sesi kelayakan ini. Petak yang kedua Afif Amran dan saya Rahil Pilasi Seti akan bermula di kedudukan petak ketiga. But one thing for sure, Daniel, is going to be a very interesting front row because you have Irfan, Afif, and then I think Syed Rahil is the first time racing dalam kategori ini dalam MSBK. Then it's going to be interesting to see the front row. Second row pun kalau kekal yang ini Akid Aziz bersama dengan Rizwanto, also new rider, dan Reynadi Pradana. Also, I think the first time competing in the second row. So it's going to be very interesting in N250 kalau kita lihat kan. Dalam 250B, jangan lupa B juga Qayyim Razin Razali. Dia bermula dari petak ke-12 dalam pertemuan pertama dalam kategorinya. Kedua, Carlson Jacob Solis dikedudukan petak ke-18. Pelumba dari Filipina ini. Ketiga adalah Ki Huan Ni dari China, AAA Garage yang akan bermula pada petak yang ke-20. So the top 3 in 250B kerana mostly adalah 250A, tapi untuk B kita ada Qayyim Razin Razali, Carlson Jacob Solis, Ki Huan Ni, Khairul Firdaus Kazim, Zakwan Anas Azizul Khairi, Daniel Benjamin Farhan, Sadatul Zakira Zairin, Rehba Islam Baktu, Kabilet Rajini, dan juga Siti Nur Syafiah Alia Syahrizan dalam kumpulan B. Selebihnya adalah kumpulan A. Dan catatan masa mereka juga bagus. Namun keadaan cuaca yang berubah ini menyebabkan most of them now in the pit waiting, mungkin kerana clear sikit untuk mereka keluar. Kita dapat lihat bagi lumba nampak ya kita ada 15 minit lagi masa, so plenty of time, but keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. We'll have to wait until ada keadaan yang baik sedikit sebelum mereka akan keluar untuk melakukan catatan masa. I think most rider kesemuanya masuk tapi kecuali Saidatul Zakira Zairin yang keluar lomba pasukan Lady Boss Racing Team. Yang lain semuanya dalam pit masing-masing.
kerana kalau katakan tadi hujan di back straight dan di bahagian depan pun so dan ada rider pun sudah pun mulai keluar sekarang ini. Yeah, so it looks like some track time for some wet data. Coming out there from India is Rebar Islam Baktu. So just going to go get some quality time on the Dunlop wet tires, just get used to it. Tires are a big factor when it comes to racing, just understanding how they perform in different conditions, as well as for setup. That is going to be crucial. We do have a rider who's come out earlier as well. He's coming down the front straight. Saito Zakira, so she's still going around. So then we have a good look now at Rebar Islam. Yesterday not doing anything too impressive. So today is another opportunity to try and find a little bit more. Riding the B class, so trying to get used to the bike, the championship and the track. You can see just how much rain is really dropping across the camera view. It's not heavy, but it's enough to cause a bit of proper wet spots on the track, and yeah, it's gonna really disrupt those racing lines. I think it's still too dry for wet tires, if I'm honest. Knowing how Sepang can be and how long it does take to get properly wet. You wouldn't want to waste a wet tire compound and try to make a wet tire setup when it's not exactly properly wet yet. And 12 minutes and 40 seconds left. Still no movement about other than Rebar Islam and Saito Zakira. That's Kira now going into turn 9. And she's got the wet tires on. And the first to come out, so good opportunity to just get a bit of quality time with the track and the bike. Yeah, it's a quiet session after an interesting start. Perlumbaan pusingan yang kedua pada 4 dan 6 Julai lalu dalam kategori ini menyaksikan Ahmad Afif Amran bermula dari petak utama perlumbaan, diikuti dengan Kid Aziz petak yang kedua, kemudian Putri petak yang ketiga. Irfan Ardiansyah bermula petak yang keempat, tapi dalam perlumbaan dia cemerlang. Tapi dalam perlumbaan dia jaya naik tempat yang ketiga. Di perlumbaan yang pertama, Afif menang dengan Akid di tempat yang kedua, kemudian Putri tempat yang keempat dalam perlumbaan tersebut. Dan dalam perlumbaan yang kedua pula, Afif memenangi perlumbaan menewaskan Irfan Ardiansyah di tempat yang kedua, Akid Aziz di tempat yang ketiga. Therefore, dalam kedudukan keseluruhan kita dapat lihat Afif Amran berada di atas dengan 90 mata. Irfan tempat yang kedua 77 mata, dan tidak jauh. So the battle between Afif dan Irfan berterusan dengan Akid di tempat ketiga 62 mata. So the top 3 rider ni kedudukan yang agak rapat antara mereka, dan kita lihat pada tahun lalu Irfan Ardiansyah adalah juara bersama pasukan yang sama, Honda NWN SK Racing Team, dan dia bersama Gary Salim masa itu. Kedua mereka mengungguli dalam kategori ini dengan Kitsada Tanachot di tempat yang ketiga, Muzakir di tempat yang keempat. Tapi kali ini pencabar yang datang dari pasukan Superfast JRT X Rapido, Ahmad Afif Amran dan Akid Aziz, yang memberikan cabaran kepada Irfan Ardiansyah untuk mempertahankan kejuaraannya. Setakat ini nampak memang Afif yang cemerlang dalam perlumbaan di Malaysia, kejuaraan Capri, dan juga di sini dia juga mengungguli. Tapi kita ada lagi 4 perlumbaan, 2 pusingan untuk mengejar kedudukan Afif bagi Irfan Ardiansyah. So still got time untuk Irfan.
But cuma dalam perlumbaan kali ini, dan kita nampak ada see a lot of new names. I think saya Rahil Pilaseti dalam also the first time dalam kategori ini. Then we have Aan Riswanto, pasukan Maestro NWN SKN Racing Team. Saya Rahil adalah pasukan tim RACR Castrol Power One. Renadi Pradana dengan pasukan Ray Racing Speed. Juga pelumba yang first time masuk, Anish Damodara Shetty, also new name. Ini jadikan dia lebih, kita nampak lebih mencabar dan lebih menarik dengan ada pelumba baru dalam pusingan yang ketiga ini, yang akan memberikan tekanan cabaran kepada Irfan, Afif dan juga Akid. Yeah, speaking of the Ray Racing Speed team, it's so good to see Ray Ratakore back in MSBK. Not riding, but after his horrific injuries from his crash a few months ago, it's so good to see him back. So if Ray's listening, welcome back. It's good to see you healthy and walking about again. And we hope to see you on track once again, because the last time he went out, it was fun to watch. A mentor and a legend to many in the 250 class in Asia. We have a few more riders who have come out to just get those wet weather setups in. No one's going to be making any steps forward in timing with the track conditions being Sepang-esque, shall we call it? Sudden wet weather. Kabile Chorgini, just now we saw number 12 on screen. There he is. The young Indian rider for Team Racer Castrol Power One. Yeah, it's tricky, Sepang, because it's hard to tell from TV, but I can tell you from experience, Sepang doesn't tell you much from the tarmac. You don't get feedback in the wet. It's very hard to tell where the grip is. And while some people think, oh, it's wet tires, shouldn't there be grip? The surface is always going to be less grippy than you expected at times. Every track has a different character, and Sepang is one that can really bite at you if you're not careful. Yeah, Zakira's getting always with those really focused eyes that we see when the helmet's on. I think Akid might be heading out for a bit of wet weather practice, just a last minute setup preparation. You can see after that he's ready to go. So yeah, it's gonna be some wet weather setup being done. He's gonna try and prepare for what could be very much a potentially wet race one later on this afternoon. Forecast, if you were hoping for a dry race this weekend, yeah, unfortunately that's not looking likely. Sunday as well for tomorrow, the forecast is looking pretty wet. So for today, no, there wasn't any rain forecasted for this time anyways, but for later on this afternoon it's forecasted for just dry, cloudy, dry weather, but any cloud around Sepang, even just one stray cloud, can be threatening. 6 minutes left in qualifying. Coming across the line was then Benjamin Farhan for the No Money Racing by Brap. Of course, missing from action from this category is Amir Lafik, who's riding in the 1000 cc's class. So it's good to see him making the way up. There we're getting a good look at the Ray Racing Speed bike. The helm of it, Reynaldi Pradana. He comes from Banten in Indonesia. A rider who has quite a good CV if you look back a little. In 2017, he was the Moto Prix champion in the MP1 class for the 150cc. Double winner in the One Prix IMC 2022 in Sunto. And in 2022 was the national champion in the expert class. Took a bit of a break in 2023. In 2024, he finally came back. So good to see him on tank bikes this time round. As Carsten Jacob Solis heading out as well. So we're gonna get some wet weather setup done. So Rinaldi
He's come back into racing last season. He's been racing the Mandalika Racing Series as well. Been doing a number of championships since taking a bit of a break. There goes Afif Amran. Now heading out for the last 4.5 minutes. And there's a big yawn from Qayyum Razali. He's not too interested to head out in the wet. It'd be good to get some laps in, but he's decided not to. Just in addition to my information from earlier, Rinaldi Pradana as well was with LFN for 2023 season. Again, it's a rider to look out for, a lot of riders to look out for. We've got hot talented an 18-year-old Filipino on the rise, racing in the Blue Crew Asia Pacific Championship, national champion in the Philippines. He comes to MSBK. Carlson Jacob is a fellow compatriot as well, a young, talented youth champion as well. Afif Amran, we all know about him from Malaysia. Champion at the Petronas Malaysian Cup Prix 3 times in the CB 150 class. Record for most wins in the Premier class there. Got some talented Indian riders as well. Sai Rahil, Pilari Sethi, Irfan Ardiansha, how can we forget? So many names to look out for. There's Akid Aziz now, who throws his leg around the bike. This is going to be a very late exit for him. I don't know how much setup they're going to get from one lap, but maybe Akid just wants to get a bit of a feel for it. Or maybe it's just purely for a practice start. Maybe they don't require... I mean, they had wet weather riding yesterday, so perhaps the setup is already solid for Akid. We had 2 minutes and 48 seconds left in qualifying. This has been very slow qualifying because the riders did get some dry laps in, so they were in no hurry to set a fast lap time. They've done the fast lap times already. Memang rasanya catatan masa ini akan kekal sampai penghujung sesi kelayakan. We only have 2 minutes left, 2 minutes and second left. And kadang kita yang hujan baru turun tadi. Sebahagian lita yang agak basah, sebahagian mulai kering. So there's no way they're gonna set masa yang lebih baik. So kedudukan ini besar kemungkinan akan kekal. Irfan Ardiansyah, Afif Amran, Sai Rahil, Pilari Sethi akan berada di barisan utama perlumbaan. Interesting to see that with this kind of condition dan cuaca dalam perlumbaan nanti. Afif yang keluar sekarang ini dengan masa terbaik Afif 2 minit 27.78 saat. But then again, saya katakan kamu tidak mau mengambil risiko yang tinggi. Hantakan perlumbaan akan berlangsung sebelah tengah hari. So they are taking care of the bike. As you can see, Irfan Ardiansyah is cruising through the corners. There's no point of taking any risk to set the fastest time di penghujung sesi kelayakan ini kerana keadaan lita yang menyebabkan mereka suka lakukan. Lebih baik mereka akan menumpukan perhatian mereka kepada perlumbaan yang akan berlangsung nanti di sebelah tengah hari. As for now, I think apa yang cuba dilakukan oleh pelumba adalah untuk mereka memastikan keadaan baik mereka ready untuk perlumbaan. So ya, dalam minit terakhir bagi sesi kelayakan untuk MSBK 250 dan selepas itu nanti kita ada MSBK 600 yang akan keluar selepas ini nanti. Kemudian MSBK 1000 dan we have one more race sesi kelayakan selepas itu untuk R15 race elites before we head into our first race di sebelah pagi nanti. Masa ini sebelah pagi ini jam baru menunjukkan 9.50 pagi. Kita sampai di penghujung sesi kelayakan untuk MSBK 250. Setengah jam masa diberikan untuk mereka dan
menantikan kesemua pelumba sampai ke gasan penamat untuk kedudukan rasmi bagi mereka dalam sesi kelayakan ini dan juga kedudukan mereka dalam di grid permulaan perlumbaan nanti. Boga Villanueva there, going behind Afif. Trying to find a way behind Afif to try and just get a bit of feeling. The check flag is out, and you saw the Afif and the likes of Bogarts coming across. Irfan Adiansyah there, who came on later in the final portion just for a practice start, I suppose. Hasn't even come across the line yet. It is tricky out there, but Irfan Adiansyah, what a perfect weekend this has been for him. Fastest in practice and fastest in qualifying. Didn't waste any time to set a fast lap. Afif in second, Sai Rahil in third from India. Akir Aziz in fourth, Andres Swanto. Good to see him up into fifth. Ray Nadi Pradana up into sixth. Akif Abdullah seventh. Nguyen Ton An Phu for Honda Racing Vietnam in eighth. Ninth is Anish Damodara Shetty. 10th is Alvin Xavier. Rossi McAdam in 11th. Qaim Radin Razali 12th. Chenling 13th. Guan Chenlin in 14th. Suhan Liu is in 15th. 16th is Kauramin Yahya. 17th is Chris Will Villanueva. That's definitely not the best we're seeing of him this weekend. Look forward to seeing how he goes in the race. Carlson Jacob in 18th. Nguyen Vituan in 19th. Ki Huan Ni in 20th. So Ki Huan Ni, the R3 Asia Pacific Blue Crew Championship, coming into the MSBK as well. Then we have Karo Fidos Kadzim, Zakwan Anas, Denim Benjamin in 23rd, 24th is Saidato Zakira, Rebar Islam in 25th, Kamlesh Rajini in 26th, Irfan Haikal 17th with no time, Hutri with no time, and Sitin Shafi as well, not setting a time in qualifying. So three riders who were unable to set a time. Irfan Haikal and Hutri are going to be like rocket ships from the final row, so look out for that. For now, here's a recap of what happened in this fairly interrupted qualifying session for the MSBK 250 class.
All right, everyone. First of all, big congratulations to you. Perfect weekend so far, but this session, my goodness, it's really been Sepang at its best. Dry-ish, and then suddenly a rain. But you really didn't waste any time. You got out and did a fast lap immediately. How do you feel about this session? Yeah, on the beginning, I just try to push from the beginning because I know the weather is, suddenly can rain. So yeah, it happened, and I already get good lap time, and yeah, it's good for the race. And see you on race 1. Also, I just want to ask, like, with, this round, we have a lot of new names coming in. We've got Bogart from Philippines, and we have Rinaldi as well from Indonesia. How do you think the competition is going to be this time out? Yeah, I think it's good for the competition, also for the championship. It's getting better, so yeah, it will be good for everybody. Thank you. Thank you so much. Good luck for the race. Very warm welcome back to Stefan. That is the grid ahead of the Super.
It's actually starting the MSBK 600 class, the 600cc. Vietnam, going around well. Racing Vietnam. 600cc class, I suspect. Potentially bring him into the Racing 600 Championship. It's well in 2023 and 2024 in the 250s, but 2025 this season will take a bit of a shadow of himself in the 250s. Well in these damp conditions, it is still drizzling out there. It's not getting any drier, but it's still maintaining damp and wet. Looking around, Izami Kamal is another very welcome name into this class. In them is races, in them is MSBK 600 in the past as well. TPKR machinery of memory serves me well aboard the R6 as well, so he has mileage on that bike. Of course, there will have been updates and changes ever since, but he is familiar. First benchmark. Helmi Asman is a bit behind Faris Putra. Faris Putra, he's the rookie in this class. He's never thrown a leg around a 600 until very recently. So, look out for Faris. This is impressive from him. Faris does come across the line. What's Faris going to do? It's a 2:28.9 from Faris Putra. Faris Putra, the rookie, setting the benchmark. And of course, I think it's because Faris Putra has just not as much mileage as the rest, so he won't know where the limits are, which could be his advantage. He's 4 seconds quicker than his teammate Izam Mikmal for this weekend on his first flying lap. So very impressive. Helmi also comes across, goes even faster, 28.6. So there's your benchmark. 28.6 for Helmi, 28.5 for Karoli Dampawi. So that just illustrates how good that Faris Putra lap was. The experienced 600cc riders are doing right around the same timing, so tell you what, Faris Putra can hold his head high after this session already. Izam Ikmal now going through, goes even quicker. He's a good rider in the wet. A fearless rider and a fearsome competitor. And it's really good to see Yamaha paying their attention to Izam Ikmal again. It's very well deserved. Izam was a talent to look out for once upon a time, and he's a talent to look out for once again. Izam then brings the bike into turn 9. That aggressive riding style that Izam has will suit this R6 well. He goes quickest in sector 2, so Izam Ikmal looking at provisional pole. I'm sure Izam misses riding this bike. Everyone loves a bit of super sport riding, and Izam's riding style, this might just be right up his alley. Faris is going to gain quite a bit by having Izam as a teammate. Very helpful character is Izam. In the backgrounds, they have been working together to try and help Faris. Oh, but Kip is going quick. That's that weather experience from Kip. For those who remember, Kip is a double race winner in the Moto3 World Championship, and those were races in the wet where Kip was just absolutely brilliant. And Kip now showing once again why he was the winner back in the heydays of the World Championship.
Nizam now goes fast as a 28.4, so the margin's very fine. Fares as well, 28.9 on that lap, so 30.8 on that lap, 28.9 is his fastest. So really the margins between the top 4.5 only. Just how Vietnam needs to find a little bit more. This is looking good from everyone. Oh, and Kip does a 26.4, so Kip going even faster. Helmi, the two Honda Racing Malaysia boys, have gone to the top of the 27.0, and Kip with a 26.4 again. This is Kip just flaunting his stuff. Kip is showing again why he is the wet weather expert, why he won those two Moto3 races. One's in Argentina and another one in Germany, indeed. Again, it's impressive from Izam. He hasn't ridden a 600 in ages, and he is doing some impressive stuff. Fares as well, the rookie already. Decent times coming from him in these wet conditions. Ya, Izam yang kali pertama belum dalam kategori ini untuk musim ini. Akan menggantikan Irfan Haikal. Kerana sebelum ini kita ada, maafkan saya, sebelum ini kita ada Irfan Haikal dalam perlombaan ini, tapi Irfan Haikal yang juga adalah pelumba bagi Honda Racing Malaysia. Tidak pelumba kali ini, tapi kita seorang pelumba baru yang ada dalam lima Izam untuk Honda Yamaha Malaysia. Izam Iqmal, dia melakukan masa yang baik dalam perlombaan di Malaysia dan memiliki potensi. Tapi ini dalam satu kategori yang sangat berbeza untuk Izam Iqmal, gender yang berbeza. Each time. Tapi kita lihat Helmi Azman sekarang di Lita. Kerana Helmi melakukan masa terpantai dalam 3 sektor yang pertama. Tadi dan ada katakan mengenai keep showing off why he's the best rider in wet condition, tapi kita tengok Helmi Azman lakukan masa 2.25.631 saat to set the fastest time on track right now. So bukan tadi keep di atas, sekarang telah pun dah berubah apabila Helmi lakukan masa 2.25. Itu pun sebenarnya kalau semalam mereka lakukan masa 2.12, 2.13 dalam sesi latihan, meaning track condition is not at the maximum lagi sekarang ini. Masih lagi litar basah, nampak pelumba agak berhati-hati sedikit, dan catatan masa oleh Helmi pun 2.25 berbanding masa paling perlahan semalam oleh Zhao Fenlong. Zhao Fenlong yang kita saksikan sekarang ini 2.19.664 saat. So memang sangat-sangat perlahan catatan masa yang mereka lakukan sekarang ini di Lita, sebabkan keadaan Lita yang basah. Tapi on the good note, kita nampak macam terang sikit, tapi looking at outside hujan masih lagi. Mungkin cahaya matahari ada sedikit, tapi masih lagi drizzling, hujan renyah di luar. Di Lita maksud saya. Luar kan, tapi di dalam jadi luar. Di Lita sekarang drizzling, hujan renyah. Ini akan yang menyebabkan catatan masa mereka akan efek tidak seperti yang mereka lakukan semalam sewaktu sesi latihan. Boleh nampak di laluan pit ini pun yang basah, dan salah satu karakter di arah Sepang di mana sebahagian dan sebahagian kering, tapi saya rasa keseluruhan track basah sekarang ini sebahagian lagi. Cuma dia tidak bukan hujan yang lebat, jadi keadaan dia tidak ada air yang banyak cerita, tapi kerana hujan dan litar basah itu sebabkan catatan masa mereka tidak seperti yang mereka lakukan semalam. Izam Iqmal yang kita lihat Yeah, a bit of a moment there for Izam, but
Still managing to clock in a 25.9, his fastest time. Izam masih dapat melakukan masa yang baik walaupun tadi kita lihat begitu dan semua tanda ni. That's what happened here. He just got on the gas, and initially it was okay, but the second he went to the apex, Yep. wow, look at that. That is turn 15 in the wet. Yeah. It can always do that to you, and it's a tricky one, turn 15. It's tricky enough in the dry, and then you add on slippery conditions. Oh, Kan cerun di turn 15 tu yang kadang-kadang kita sekarang sikit di Greenwood. Faris Putra dan Izam Iqmal bergandengan sekarang ini untuk bantu melakukan masa yang lebih baik. Cuma we can say this that dalam perlombaan ini memang Helmi and Khalid Ampawi pasukan Honda Racing Malaysia berada di depan. Izam Iqmal dan juga Faris Putra, dua pelumba pasukan Honda Yamaha Malaysia, they have to work together untuk memberikan tekanan kepada Helmi Azman dan Khalid Ampawi. But bila belum mula keadaan lita begini dan one more moment, I think that is for Faris Putra pula ketika di Selekor. Oh no, sorry, it is still no. Izam Iqmal getting used to the bike, I believe. yeah, that's the thing about the R6. I'm getting used to how loose that rear end is on the R6. I've ridden that bike recently. Well, not his bike, but the new R6, and it just runs really loose in the rear, so it takes time to get used to it again. Even though Izam has experience on it, you know, he hasn't ridden the 600 in years, so it's tricky. It's really tricky out there, especially in the wet. In the wet, again, as I mentioned before, yeah, sure, wet tires, but it doesn't mean that the track is going to give you the grip easily. And the problem is when you have rain like this, it's a light rain, so you just have a layer of water that's not moving anywhere. That's just making it so tricky to negotiate. Those grooves in the tire are meant to channel the water away from the tire, but when you have not enough water to do that, you're just going to get standing water around. It's very tricky. I was about to say tadi Daniel yang kalau keadaan begini sebab dalam perlombaan, so He just overshot, just going into the pit lane. That's a seems like they keep looking down macam ada masalah. Bahkan setiap kena pada selekor dia ada masalah, jadi dia masuk kembali dalam pit untuk lihat apa yang mereka lakukan. About to say just now, keadaan begini, then it will be open for Izam and Faris Putra untuk berikan cabaran kepada Helmi Azman dan Khalid Ampawi. As you know, dalam dua perlombaan sebelum dia bersama pun memang pasukan Honda Racing Malaysia menguasai kategori ini. But dan kita nampak Honda Yamaha, pace yang ada pada bike Yamaha dalam perlombaan ini tak dapat untuk rapat dengan Helmi dan juga Khalid Ampawi. But keadaan lita macam ni mungkin ada peluang for Izam dan Faris Putra kerana keadaan yang lita yang basah. But then again, as Danny say just now that they are facing atau berdepan dengan Khalid Ampawi yang kehebatannya dalam cuaca begini dan lita basah ni tak boleh nak dipersoalkan langsung kerana dia dah buktikan di peringkat dunia pun, bukan di Malaysia saja. Yang dia menang 2 race dalam keadaan lita yang was not like this. It was really rain heavily dan lita yang sangat basah pada ketika itu, meninggalkan dalam belum jauh di belakang. So it would not be easy also for Izam Iqmal dan Faris Putra dan juga Helmi Azman untuk dia teammate. Dan I'm sure Helmi also want to win the race here dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Kerana kita sekarang ni dalam pusingan yang ketiga, we have one more round before the season concludes. And kalau kita lihatkan pada pencapaian sekarang ni, memang pasukan Honda Racing Malaysia berada di depan dengan Helmi Azman dan Khalid Ampawi pada kedudukan mata 75 untuk Kip, 69 untuk pihak Vietnam. Dan Faris Putra mengumpul
61 mata. Kedudukan keseluruhan memang keadaan Pawi di depan. Vietnam berada di tempat yang kedua dengan Faris Putra tempat yang ketiga. Kedudukan mata tidak begitu jauh sebenarnya kalau kita lihatkan. 75 untuk keadaan Pawi, 69 untuk Vietnam dan juga 61 untuk Faris Putra. Cuma kali ini kita ada Vietnam masih ada, Javan Long masih ada, Faris Putra, but we have Izam Iqmal, Izam Lee and Helmi Azman. That something yang add up to the Zhao Long down there. yeah. Yeah, that's an easy place to lose the front. Turn 2 will always catch people out easily, and that's a clear example of how that can happen. So that's an unfortunate tumble towards the final quarter of qualifying. So he just switches direction, and that's when the front goes light. And you can see that the front just tucks away. A typical crash, even in the dry, at turn 2 in Sepang. Goes downhill, the front a bit weightless. That's why sometimes over there, when people ask, I always tell them just a dab of brakes. A lot of people like to take turn 2 without any braking, but just a dab of brakes gives you just a little bit of weight, and that sometimes can be the difference, because that downhill portion really makes the front want to wash away really quickly. You can see the rain, it's relentless, it's consistent, it's not heavy, but it's just not stopping. Hujan nyai tapi ya nampak tidak mau berhenti. Yeah, like you said, keadaan hujan macam ni, keadaan lita yang basah, lita yang basah, dia air tidak banyak basah, tapi itu yang lebih sebabkan dah suka untuk pelumba to maneuver himself on the track. Should have a chat with Sal Khan from Dunlop. He's from Birmingham, so he might feel home in this weather. This is it's not the typical Sepang rain. I'll say that as much. Usually we just have heavy rain and then sunshine and then back to heavy rain, but this is European weather that we're having. It's very strange. It's lovely if you're sitting down having a coffee, but it's not great if you're a racer trying to put in a fast time. Yeah. I think where's the bike? Yeah, it looked a bit suspect for a second. Vietnam is fine. A little bit of UK weather that we have right now, especially if you're near Midlands and Manchester. So this is the weather that they used to have. Like you said, it's good weather to have a cup of tea, but not really good weather for racing though. Keadaan tadi saya nak katakan mengenai bagaimana Kip akan diberikan cabaran oleh Helmi Azman. Helmi sebelum ni berlumba dalam MSBK 1000. Dia turun ke MSBK 600 untuk perlumbaan kali ini atas sebab tertentu, dan with this akan bagi cabaran kepada Karim Dampawi dan Izam Iqmal juga masuk dalam ni. Jadi we have because we have only 6 riders dalam 600 MSBK 600, but we have quality riders dalam ni, so they will give a fight. Especially I think Izam Iqmal and Faris Putra, they will work together untuk sekat Helmi dan juga Karim Dampawi. The only thing is that keadaan lita begini, it will give more peluang kepada Faris Putra dan juga Izam Iqmal, kerana secara realistiknya kita telah lihat catatan masa yang dilakukan oleh Kip memang baik dan prestasi jentera mereka dalam kategori ini. It seems like struggling also for Yamaha, especially
in this category. We can see in the second round as well. Dan, tapi now we have Helmi, Izam Iqmal, Karim Dampawi, Faris Putra from Vietnam yang at least yang akan berikan cabaran, especially with this kind of weather. So I think it's going to be a pretty good race for MSBK 600 di sebelah petang nanti, depending on the weather, of course. Indeed. Yeah, speaking of what you're mentioning, the quality, I mean, we have Helmi Osman, who's had 2 Moto2 wildcards here in Sepang, Asia Road Racing Championship contender. You have Izam Iqmal, who was in the CV Moto3 for a long time and a wildcard as well in the Moto3 Championship in Spain. Faris Putra, who is a hot coming talent. He was raced in the R3 Blue Crew Asia Pacific Championship. He's raced in the FIM World Games as well, where he fought toe-to-toe with World Supersport champion Ali Satya Mahendra for podium positions. And then of course Kip, who is a Moto3 race winner twice in that season, and a Moto2 World Championship rider as well back in the day. So the quality is there. Camp Vietnam as well, another strong Vietnamese, well, the example of the 2 Hondas. Bit of target fixation there from Kip as Helmi goes wide. But yeah, Camp Vietnam, who's the example for the Vietnamese racing talent development. He's as well another top contender from the international championships such as Asia Road Racing. Yeah, so Helmi and Kip going super wide there. Again, Izam, you can see what Izam is doing. He's just sitting behind. Yeah. I think, tell you what, I don't think these are accidental runoffs from Helmi. Helmi's just thinking, Izam, hello, what are you doing? You're not following Kip and I. We want our own space. And Faris Putra is unbothered. Faris is just run off in the distance. And you can see Helmi realize, you know what, there's no time to waste. There's 3 minutes left. Kip is just being a passenger again in this situation. I saw this in Motegi. For the Asia Road Racing Championship, where people wanted to follow Helmi. Helmi didn't want any of it, and ultimately Helmi ended up getting a penalty for taking too many laps on a qualifying tire. But here we go now. They're finally getting down to business. Helmi Osman. Well, first off, it's Faris followed by Helmi, followed by Kip, followed by Izam. Faris has gone wide there, so I think Faris, smart move by him. He's just going to go off wide, accidentally in inverted commas, and rejoin behind the pack. And Helmi again, Kip has allowed Izam pass, so lots of internal time wasting being done. Yeah, but for them untuk set masa lebih baik, better daripada yang sebelumnya agak suka dengan kendalita begini, and then well, dengan cara kerana mereka mengelak daripada belakang mengikut dan mereka tidak begitu laju. I think dengan kedudukan begini, if it stays this way, it's going to be Helmi and Izam, 2 pelumba baru lah kalau katakan dalam kategori ini musim ini dalam pada MSBK, berada di depan, dan pendahulu keseluruhan Karim Dampawi akan bermula dari petak yang ketiga, but still the front row. Only 2 rows for this race. It's more on apa yang mereka akan lakukan dalam perlombaan nanti. We can see air, percikan air splash from the tire, that to show that on the back part of the south part of the track, hujan yang mungkin sedikit lebat daripada di sini. I'll tell you one thing though, he's up with a huge moment there on the exit. But yeah, I'll tell you what is interesting for the prospects of what next year's lineup could look like for Honda and Yamaha. So for Honda, of course, I think they'll be looking at bringing Helmi into the thousands class for the Asia Road Racing Championship. He's done brilliantly already in MSBK in the thousands in the previous rounds. But for the Yamaha, so whether Kasma stays in the 600s or not, we'll have to see. We know Kasma loves
running his R1, and he'll be looking to make his way back onto the 1,000. But now they have two riders. Izam Iqmal, who we know is quick. He's already proving that. He's only 3/10 behind Helmi Azman in this qualifying. And Faris Putra, who's slowly gaining more confidence on the 600. He's done a decent 2:13 in the past already, so it can only go faster from there. This could be the lineup for Yamaha for the Super Sports class next year, and it's looking like they're testing that out, and I think it's going to be tasty. Muda yang mereka ada, Helmi tak mau ambil lepaskan, but I think because it's the last 30 seconds, this is the last lap for them. Just looking at the track and maybe melihat keadaan Lalita untuk perlombaan, there's no way masa mereka akan boleh baiki jatan masa yang mereka lakukan tadi. So it will stay this way with Helmi will start on the pole pada perlombaan ini. Izam Iqmal akan bermula dari petak yang kedua, diikuti dengan Khairi Dampawi 1, 2 dan 3 di barisan hadapan. Barisan yang kedua, Faris Putra akan bermula petak yang keempat, Zhao Fenlong petak yang ke-5 dan 6, Zhao Vietnam. Zhao Vietnam also not to say that tidak melakukan masa yang baik dalam kelayakan. I think dia belum lagi dapat melakukan catatan masa yang dia mahukan sewaktu hujan yang mulai membasahi track. So therefore the time jauh kalau diberikan pace dia 3.9 seconds behind Helmi Azman. Yeah, and I think this might become Vietnam's first time in the wet in the 600s. I don't think he rode in the wet. Last year we didn't have any wet races, if I remember correctly. It was a strange season last year where we had everything dry. And I'm pretty sure this must be Vietnam's first time on wet tires on the 600s, which can be very intimidating. Just feeling that rear tire slip a bit. And to his credit, Zhao Fenlong in the wets here did a good job. He's only 3 seconds off, so and ahead of Vietnam. So it's impressive from the Chinese rider. So I'm suspecting, timing-wise, as of right now, we're definitely going to see a scrap between Helmi Azman, Izam, and Kip. And it's just up to Faris Putra to try and keep up with them. Faris has done in the past to be able to start strong and stay within the likes for a top 3 battle. So let's hope for more of that later in the race. And as of right now, I think, yeah, the timings are going to remain as they were in the previous lap. So Helmi Azman from pole. This is good for them, you know, for the Asia. Oh, it's getting a bit wild. This is good for them for the upcoming Asia Road Racing Championship round. They're getting a bit more track time. And should this be the conditions for 1-5 with the Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship, they will understand it better than anyone else. There we have it. Checker flag is out, and this is what the results look like for the 6 riders in the MSBK 600 class. Helmi Azman on pole with a 2:25.631. If you're wondering, if you just joined, why is 2:25 the time? It has been wet this morning. Izam Iqmal in second, and what a good job by Izam on his first comeback in the 600 class. Kip, the legendary Khairi Dampawi in third. Faris Putra, the young rookie, in fourth. Zhao Fenlong after a late crash, but still managing fifth. And Vietnam, which I believe is on the first time on wet compounds for the Dunlop on the 600s, comes up into sixth. So an interesting lineup for the 6 riders that we have in this class. We'll see more of that later on in race 1 this afternoon. For now, let's head to a recap on what's happened in the MSBK 600 qualifying.
So Helmi, it's British weather today in Sepang. It's really just drizzling non-stop. Tricky conditions. We saw some riders having a bit of slips, but you managed to control the conditions very well. I mean, you are the experienced rider in the super sports. But tell us, how was it out there, and how was that qualifying session for you? Yes, I think after a long time also Sepang not rain for this year. So for this time the weather is not consistent from yesterday, and but today I think maybe the race also in the rain condition. So I try to manage. I just try to riding and get my rhythm on the bike, because this year, as you know, I'm riding for the 1000 bike, and this time I dropped for 600 for prepare the next race ARC here. So I feel good with the bike, and I think I can do more better. So we will see in the race later. Thank you so much, Helmi. Congratulations and good luck later. Kita saksikan bagi MSBK 1000. Seperti juga dalam 250, 1000 ada dua kumpulan, A dan juga B, 1000A, 1000B. Mereka baru keluar untuk outlap untuk mereka melakukan catatan masa satu pusingan sebelum mereka melakukan
like lap mereka. Bagi MSBK 1000A ni menyaksikan sekarang ni telah tamat 2 pusingan perlumbaan. Tempat yang pertama adalah Azroy Hakim Anwar Honda Racing Malaysia dengan 88 mata. 3 kemenangan untuk Azroy di pusingan pertama, second race, pusingan yang kedua, dua-dua race dia menang. Tapi tempat yang keempat pada first race di pusingan yang pertama. Kasma dia menang pusingan pertama, lepas tu tempat kedua 3 kali di belakang Azroy. Therefore 85 mata, 3 mata saja memisahkan Azroy dan Kasma. That's a battle yang kita akan lihat pada hari ini. Azroy dan juga Kasma dua kali dalam perlumbaan lagi ini. Adam Narodin tempat yang ketiga Suzuki ini, yang mana ini kali pertama dia turun dengan jeta Suzuki. Adam Narodin tempat ketiga dan 56 mata, dengan Muhammad Helmi Azman tempat keempat. Tapi Helmi berlumba dalam kategori 600 pada kali ini, so tidak ada peluang untuk mungkin mata dalam kategori 1000 A. Dan dalam ini juga kita ada Tio Yujo, Muhammad Fahmi, Abdul Wahab, Chan Kim Rong, Jacqueline Epis, Osama Mariai, Amin Izzat Rozali, Chen Chuan Ming, Yu Jin Chen, Yen, Lipo Yu, Abdul Satya Prasad dan Chen Yang dalam kedudukan standing record. So dalam 24 pagi yang ketiga di musim ini semalam, dalam sesi latihan menyaksikan Azra Hakim Anwar melakukan masa yang terpantas 2.08.71 dilakukan pada free practice yang pertama, dan Adam kedua terpantas Delita 2.08.768 saat, dan Jacqueline Epis tempat yang ketiga 2.09.48 dengan Kasma Daniel tempat yang keempat 2.09.20, dan kita ada Zakwan Zaidi kali ini turun dalam 1000 menggantikan Helmi Azman. Zakwan jago yang tak payah sebut namanya, jadi kita kenalkan dia 2.09.75 saat di tempat yang kelima. So Daniel, kita dapat lihat kali ini we can see that Adam melakukan masa yang baik semalam. Maybe Adam dah mulai comfortable dengan Suzuki bike dengan catatan masa dia tunjukkannya. But by the same time also we see that Zakwan is getting a faster time on the track right now. Yeah, the thing about yesterday's lap, it was still tricky conditions, so it's hard to gauge whether that Suzuki is any better than it was. It could just be Adam's skill taking it further, and again with these conditions it could benefit the Suzuki where power doesn't matter too much, and the dry, it's still going to be question marks whether that bike can take it to the top. The good thing is they are putting the work in for Zakwan, and it seems like for Zakwan this time again it's going to be setup and preparation for ARC. I'm surprised that Kasma is into the 600s, because I thought they would have put him there for setup preparation, but I think Kasma just really wants to show again, puts me in the 1000cc guys, I really want to be here again. And he's proven why he's worthy. Kasma is fighting for championship untuk kejuaraan keseluruhan di sini 1000, that's why. Could be the, yeah. Lachlan Epis, who found his form again last time out in the Asian Road Racing Championship in Mandalika. He likes it there, and he does like in Sepang, so let's see how Lachlan can go about. He was third fastest in tricky conditions, so he's about to go quickest his first flying lap. Yeah, fastest in sector 3 for that. Yeah, Chinong Yang has been good on that BMW M1000. One to look out for in this championship. Lachlan now 26. He's clocked. That's not going to be the fastest. We're expecting lower 20s in the wet for the 1000s class. It's properly wet. Again, it's still drizzling. Just had a chat with Sal as well downstairs. I told him British weather, and he said, yeah, but the good thing is that it is warm. Ya, tapi kalau kita lihatkan sampai track lagi lebat daripada, kerana di depan ni tidak nampak begitu lebat, tapi di belakang we can see that the bike on the dekat 39, dan nanti nampak percikan yang lebih lagi. We have we yet to see Kasma out lap sekarang ni, ya. Li Jin Chen yang masuk keluar, dan Kasma telah pun keluar melakukan masa, maybe dengan cuaca ni yang dia menunggu sedikit
by agak dry. Maybe Kasma outlap, Zakwan tadi outlap. So we have Lekron Apis terpantas, Cheng Nurjan, Adam Nordin ketiga terpantas, Altroy keempat terpantas. It's been tricky dengan keadaan Lita macam ni untuk kita lihat atau kita nilai catatan masa yang dilakukan oleh Plumber kerana keadaan dia cannot dapatkan maksimum daripada bike dan tyre sebab kulit tapi ini. But then again, it's part of skill. So if you're a good rider, then whatever condition you still can ride and then still can race. Still can set a master time. So itu antara hakikat yang kita boleh lihat. Zakwan now kita berikan tumpuan Zakwan currently di tempat satu di bawah, belum lagi dapat melakukan masa yang lebih baik. Tadi dia tidak mahu ambil catatan masa yang banyak tadi. Sekarang kita lakukan masa yang pribadi setiap pertama. Second sector right now. Andi Farid Izdihar juga lakukan masa terbaik di pribadi. Sektor yang pertama dilakukan masa terbaik pribadi dan juga garanti to improve himself. Kalau nampak dekat sana air dia percikan air lebih belah belakang. Yeah, the spray really coming across, and that's what I mean, because it's just been drizzling. The water's just standing on the track. It's so tricky in these conditions. It's not easy, and for Andy's recovering still from his injury. When the last time out I saw him in Mandalika, he was still riding in pain, and it's not been easy for Andy on his road to recovery. And again, this is just a bit more race rhythm that he's getting with Astra Honda, and Astra Honda putting in good work to help Andy Farid feel better, and as well just for track time and setup for the coming Asia Road Racing round in Sepang. I think it's a good job from the teams to bring the riders in to MSBK, just get that a little bit more track time mileage in. Andy Farid is going to be fun to watch him this weekend. He's raced in MSBK before in the 600s class, so we'll see what he does this time. Thousands. Lachlan Epp is going faster and faster in the wet. Sector 1, he's just gone fastest again, so Lachlan Epp is really showing off in these wet weather conditions. Zakwan Zaini as well, he's been looking good in this session. Zakwan untuk masa terpantas dalam 3 sektor yang pertama, terpantas pribadi maksud saya. Dari Kasma, dia maksimum speed dari Kasma di Lita. Zakwan akan improve diri dia di tempat yang kelima sekarang ini di atas Alfa Hakim Anwar. Kasma, kita akan tunggu sektor masa di sektor yang pertama baru. Leklan Nafis hilang masa banyak di sektor yang kedua. Misi sekarang ni yang improve masa banyak. Tapi selepas itu kita lihat di round ini, di lap ini tak ramai yang melakukan masa lebih baik. Tapi we have Kasma now. Kasma dia lakukan masa terpantas di sektor yang kedua. Dia terpantas pribadi sektor pertama, sektor kedua terpantas keseluruhan. Nah, it's looking good for Kasma untuk lonjak daripada tempat yang ke-23 naik ke least tempat yang kedua berdasarkan pada sekarang dalam dua lap dua sektor, maafkan saya, dua sektor di lap ini. Kasma getting into the groove. The Yamaha rides around well in the wet. What it lacks in pure grunt and power, it can extract everything that it has now in these conditions. So Kasma going well in Sector 3, the fastest Sector 3 done by Kasma Daniel. So Kasma well on course now for a really good lap time. 2 fastest sectors coming in from Kasma, and that's always the sectors where he's been the quickest on the R1. So Kasma looking to set in a 23 by the looks of it. It's either going to be a super low 24 or a high 23 coming in from Kasma Daniel on the Yamaha R1. For Kasma Daniel, he's coming across the line now. He comes across, he goes on top of the 24.4. So it's a slightly faster 224. Kasma on top. Home to the margin. What's important for him is that he does get some provisional pole for now. And it seems it's the Yamahas, surprisingly enough, that are struggling a little bit. Andy Farid, the top Yamaha, Azra and Zakwan unable to find any way through. And the Hondas struggling a bit. The Hondas of Andy Farid. Andy Farid on the Honda is the fastest currently, but the
Hondas of Azroy and the Hondas of Zakwan just unable to make an impression. For the likes of Azroy, it's understandable. This might be one of the first few wet weather chances he's had on that updated CBR 1000 in a long time. But Zakwan, it's just a matter of getting the rhythm in. He still has race rhythm from Mandalika. Yeah, it's not been impressive from Honda Racing Malaysia in the thousands right now. Kasma sekali lagi bukan masa terpantas di sektor yang kedua. Dia semakin laju walaupun cuaca begini. Kasma semakin laju di sektor yang kedua dan Hafiz not setting good time. Chen Honian dalam pit, Andi Farid juga sama. Azroy terbaik peribadi di dua sektor yang pertama. Adam Norodin juga terbaik peribadi di dua sektor yang pertama. Looking good untuk mereka cuba naik ke atas sedikit untuk melepasi Chen Honian dan Andi Farid Izdihar. But at the same time we have Zakwan Zaidi also setting good time. Zakwan hilang masa di set yang kedua. Adam and Azroy juga. Napis has just gone nearly a second clear. Lachlan Napis put in a 23.7. Tell you what, at this stage it looks like Lachlan is on course for a pole position unless Kasma can respond on his next lap. But we do have 17 minutes left. But this is very impressive from Lachlan Napis. He's never had a pole position in MSBK. He's never gone a pole in the Asia Road Racing Championship either. So Lachlan Napis showing up very well this weekend. No one else going any faster through the sectors. Lachlan a decent sector 1 again. Ya, bila kita bagi ketumpuan pada nomor lain yang Lachlan dari belakang, saya rasa I don't think we a good time in the first two sector. The last two sectors yang dia dapat curi banyak masa kat situ yang menyebabkan dia boleh naik ke atas di tempat terpantas menolak Kasma. But Kasma setting good time di sektor yang pertama peribadi. Adam naik ke atas as you expect tempat yang keempat. Bersama dengan Azroy, nolak Andi Farid tu tempat yang ke-6. Chen Honian dikekal tempat yang ke-3. This is where the Kasma dapat membaiki catatan masa sektor yang kedua. Because of sektor yang pertama kita dapat lihat masa yang lebih baik. Faster in second sector. So nampak Kasma yang mula garang untuk mengejar Lachlan Napis. Dalam misi Lachlan Napis menduduki petak utama kali pertama. But Kasma is here to ruin the party because dia melakukan masa yang terbaik tempatan di sektor yang kedua. Yeah, Kasma Daniel taking charge once again through sectors 1 and sectors 2. So let's see what Kasma can do on this lap. As of right now, sector times looking on course for a very low 23 from Kasma Daniel. Zakwan Zaidi still going around, but not going any faster. Azroy is on a good lap. Azroy, yeah, it's not going to contest the top 3, but Azroy is looking to improve his timing by quite a bit. Chen Hongyan is currently sitting in provisional 3rd. What a good session this has been so far from Chen Hongyan. So right now, Lachlan Napis, I think Lachlan's going to be on a lap to come in. He's not going any faster through any of his sectors. He's definitely not on a push lap. Look at Kasma and where he's found himself. Azroy is improving, as mentioned, but not going that much faster. Oh, Kasma's bailed from this lap. Kasma's completely slowed down to sector 3, so Kasma won't be improving his time. I think they're going to come back in for a bit of a setup change. Oh, what a shame. That could have been a really good lap from Kasma Daniel. So as of right now, it's just the likes of Racing Malaysia that's improving. He's been in the pits for a few minutes now. I think some setup changes being done. So it does go up with 25.2, but only good enough for 4th. Adam Noridin in 5th on the Suzuki.
really moving in terms of lap times in the A or B classes. Kasma now. Kasma's going quickest. Kasma went fastest in Sector 1. So keep your eyes peeled for Kasma Daniel and the Honglong Yamaha machinery. Kasma's looking to put in a really hot lap. It's a good looking one coming in from Kasma. We're following Azroy. Somewhere ahead of him. Sector 2, I think, already is Kasma. See the drizzle still consistent. It's improving by any means. Looks like we have darker clouds heading to us. Kasma fastest through Sector 2, so Kasma Daniel taking charge again in this session through Sector 1 and 2. Sector 2 and 3 are where he is the strongest on the Yamaha R1. Behind him there, that's Amr Al-Afik trying to gain a little bit. Amr Al-Afik, his first time out on wet tires in the thousands class, his first time in the thousands class in a race, so plenty to learn for Amr Al-Afik, but let's pay attention to Kasma as he goes around into turn 12, 13, and then the final second to last turn of turn 14 at the Sepang International Circuit. Kasma goes quicker by 2/10 overall. Sector 3 wasn't as impressive as expected for Kasma, but he is still on a very hot lap, so let's see what Kasma can do on this one. Tell you what, actually our graphics showing green. It's actually a purple sector for Kasma in Sector 3. Kasma fastest through every sector. He's bound for the fastest lap in qualifying for the MSBK 1000. He is going to be the party pooper for the Savitar Team Asia. Kasma Daniel comes across the line. It's a 2:22.269. Kasma a whole 1.4 seconds clear of Lachlan Epis in second. That is more like it. What a lap from Kasma, and he's going on. He's gone faster again in Sector 1. It's another fastest Sector 1 for Kasma Daniel. Kasma now. It's 1.436 clear of the second position, Lachlan Epis. Sector 2 hasn't been too impressive from Kasma, but Sector 3 and 4 might be where he makes up a bit more time. That's where he goes through on, to my touching wrong, was decently in 9th. He's only a few tenths away from Osama's time. Azroy continuing on improving further. Azroy won't be contesting for second place yet, but it's going to be an improvement for Azroy. Sector 3 now trying to complete that one. Sector 3, yeah, not going any faster as Kasma, so it will be this lap for Kasma to improve his time further. Let's follow Azroy now for Honda Racing Malaysia. Into turn 15, the clear visor showing us laser focus in the eyes of Azroy. Tight line there by Azroy. It's an interesting choice. It's all about comfort in the wet, and it looks like that's where Azroy is comfortable. He comes across the line. Azroy comes across with 24.7, so Azroy does improve it ever so slightly. Kasman a little bit behind Azroy. Sets at 23.5, so he's gone a bit backwards through sectors 2 and 4. That's number 19, Chen Hongyan, who was provisionally on the front row, and he's got a bit of work to do. He's only 3/10 off Azroy's time. So again, brilliant work done by the team rider from China. Bukan masa keempat terpantas sekarang ini.
before this dia tidak pernah bukan catatan yang sebegini untuk memberikan cabaran kepada pelumba atas taken. But this time nampak Catan Masa lakukan agak baik. 2.25.141, but again condition mungkin akan kelebihan pada Cheng Hong Yan. Sebenarnya kalau dilihatkan pace daripada Kasma agak jauh juga, dalam 28 saat. But kita nak tengok Azroy Zakwan akan berikan cabaran kepada Kasma, Dr. Nafis, Adam Nurdin, Andy Farid. Secara top 7 yang kita saksikan dalam sesi kelayakan. Bye-bye, tinggal 7 minit lagi saja masa. Kasma terpantas di sektor yang ketiga untuk bagi masa, catatan masanya 2 minit 23.5 semalam sewaktu latihan bebas, latihan free practice semalam. Azrael lakukan 2 minit 08, memang jauh catatan masa yang mereka lakukan. So kita nak ukur, nak pencapaian agak suka nak dibanding dengan catatan semalam. So we forget about the time yesterday, fokus pada hari ini. Kerana kita begini bagaimana catatan masa yang mereka boleh lakukan. Hari ini juga for Lintas Sepang, kerana biasanya Lintas Sepang macam yang dikatakan hujan lebat, berhenti, cahaya matahari keluar panas, kita kering. Tapi sekarang ni nampaknya sepanjang pagi ni begini kan, hujan menyai, berhenti, dan Lita sentiasa basah. Boleh nampak spray of water, percikan air daripada belakang tayar yang menggeleng kepala Cheng Hong Yan kerana depannya berubah yang bukan masa yang terbaik. So kita tinggal lagi 6 minit untuk tamat dalam sesi kelayakan, dan tidak ada seorang pelumba yang nampak boleh mengubah kedudukan, menggugat kedudukan Kasma. Ada pelumba yang bagi catatan masa mereka peribadi. Alvinderjit Singh 2 terpantas 2 set pertama. Itu kan B now. Yang pertama Muhammad Raudato Razman yang berada dalam pit sekarang ini, 2 minit 36 plus 997 saat. Kedua Kamarul Izzat Ishak dengan masa 2 minit 37 plus 850 saat. Ketiga ada Nateva Kumaran. One point. Chen Suan Ming, who was fast in the BMW, still finding life tough in the Suzuki of Mobile Loop Suzuki Racing Team. Big difference in horsepower between those bikes, and just can't find the timing for him this time round. Right on the Suzuki now, trying to find a bit of improvement. Bersama ada yang berada di sekitar, tapi kita nampak Kasma semakin laju dalam 2 sektor terakhir dia. 2 sektor 2 dan 3. He is currently now, dia akan sampai, dia berada di turn 15 dari second ke. So Kasma akan sampai dan masa untuk Kasma juga. Kasma sampai, masa dia 2 minit 22.348 saat, sebab dia hilang masa di sektor yang ke-4. Good 2 sectors, sektor 2 yang ketiga set the fastest time. Kasma's first, second and third best times are so faster than anyone else's time, so impressive once again from Kasma in the wet. He looks comfy on the R1 in any conditions. Nordin, he's not going any faster at all. Sectors 1 and sectors 2, not an improvement for Adam. He was decent in the wet yesterday, but today's a wet session, completely different from what he experienced on Friday. Dan semalam lakukan masa yang baik, tapi with the kind of condition the track like this, it will be difficult, especially in the race nanti bila mereka akan berlumba. This is not racing yet, this is qualifying, dan mereka
tidak ada siapa yang mengganggu jatan masa dia, but the race three quarter and then itu kelompok global. It's going to be interesting to see dalam the 1000 A dan juga B ini, kerana kedudukan mereka yang masih tidak begitu jauh di awal perlumbaan nanti. And kalau pencatatan masa memang Kasma akan masa yang jauh. The only rider akan masa di 2 saat, dan Lachlan Happy di tempat yang kedua. Even Azroy gagal untuk menyai sekali. That is a big question mark. That's Kuchien who's just gone down again. He crashed yesterday as well. So Kuchien, it's a weekend of struggles for him. Still on the ground there. Kita tinggal lagi 2 minit 27 saat untuk tamat. Catatan masa yang ada di Lita, belum ada pelumba yang boleh menggugat kedudukan Kasma yang terpantang di Lita sekarang. Looks like petak pertama Kasma, 2 Lachlan Hafiz, 3 Azra Hakim Anwar, 30 berbeza daripada pasukan yang berbeza. Dan then we gonna have Yan berada di petak yang keempat, Adam Nodi petak kelima, Zakwan petak yang keenam. Dari barisan yang kedua, Andi Farid dia akan berada di barisan yang ketiga bersama dengan Osman Maria dan Jan Kimbrol. Pada kedudukan yang ada buat masa ini, dan Fahmi Abdul Wahab bawahnya Tio Yujo dan Chen Chanming dalam kumpulan ini. Adam Nordin having a complete slideshow out of turn 8 and then again sliding into turn 9. Oh, Adam Nordin really lighting up our eyes. That's the beauty of the Suzuki. It's just a silky smooth chassis-wise, but it's just lacking that grunt. I really thought it was going to be a faster session for Adam Nordin, but it's just not happening. And Lachlan Epis, who's just come on our screens now. Lachlan, he will be starting from second place. I don't think anyone's going to improve and upset Lachlan Epis' position. Andy Farid's improving, but it's not going to be enough for top 3. Lachlan Epis, take about second place. You were provisional pole for a while, but Kasman Daniel came in and ruined the Australian party. Bukan masa yang terbaik dari pribadi dalam 3 sektor yang pertama. That could be something yang lebih naik tempat ketujuh. Yang tentu paling pilihan, tapi agak suka kerana jarak antara Andi Farid dan Osama agak jauh. Gap is walaupun dia akan mesti terbaik pribadi, tapi dia akan sampai sekarang not enough time for him. Still almost 2 seconds off. And that's Lachlan Epis now leaning into turn 10, and from the Wahab mostly behind him. Lachlan Epis has gone faster in sector 2 actually. It's a decent sector 1. Tell you what, Lachlan Epis is not done. Lachlan Epis is only a few tenths off Kasma through the first 2 sectors. But sector 3 is where he's lost time. So unfortunate, Lachlan Epis very close to closing the gap, but sector 3 letting him down a little. So nevertheless, still a great starting position for Lachlan. Second on the grid for him. After a really good weekend out in Asian road racing in Mandalika. Lachlan Epis for Savitar Team Asia comes around turn 15. The young Aussie with new colours as well actually for this season. It's a bit more of a mint menthol green. Comes across the line and telling you what, he's gone faster. 23.5. Had he not lost time in sector 3, I think the gap would have been under a second, but we could always talk about the shoulda, woulda, couldas. And it's an impressive qualifying from Kasma, impressive from Lachlan. Astroy in third. Chen Hongyan, a very impressive qualifying from him. Look at who's behind Chen Hongyan. Adam Noridin, some might be familiar. Zakwan Zaidi, Andy Farid. Those are big names to qualify ahead of in these tricky conditions.
said and done, the MSBK 1000 qualifying session. Doesn't look like there'll be any shifts in position. He Junpeng is improving slightly, but still quite a gap between himself and P14. Rafik is just popping on the screens there. His first outing in the wet in the thousands. What a tricky weekend this has been for him. To throw a leg around 1,000 is never easy, and to have to deal with 2 wet sessions immediately makes it only that much tougher. So Rafik, he'll be hoping for a bit more drier weather later on. Salmo comes across the line, improves a little bit, but it makes no difference in position. Forget that lap as well, not going any faster. This is what qualifying looks like for the MSBK 1000. Casper Daniel qualifies on pole with a 22.2. Lachlan Epp is in second, a good qualifying for the young Aussie. Azroy in third. Chen Hongyan in fourth. Adam Norden in 5th, 6th is Zakon Zaidi, 7th Andi Farid, 8th is Osama. 9th is Chan Ching Rong, and 10th is Muhammad Fahmi Abdul Wahab, 11th is Chiu Yu Zhou, 12th is Chen Suan Ming, with that late crash, Abhijit Satya Prasad in 13th, 4th is Lo Kian Hui, 14th is Lo Kian Hui, 15th is Kamarul Izzat Ishak, 16th is Ku Chien with that late crash at turn 15th, Raudatul Razman in 17th, 18th is He Junpeng, 19th is Teva Kumaran, 20th is Tukur Irfan Effendi, 21st is Amirul Afik, 22nd is Lipo Yu, and 23rd is Arvinderjit Singh. So Kasma, difficult conditions this time in qualifying, but you looked really smooth and consistent all the way through. You had the first, second, and third fastest laps of the session. So tell us, how was qualifying out there for you, and what's it going to look like this weekend? I hope for this weekend cuaca dalam keadaan baik, dan saya mengharapkan race kali ini pun kalau boleh saya tak nak race hujan lah. Sebab kalau boleh saya nak race kering. Memang tadi saya pun agak geli-geli juga, agak kecut juga waktu hujan ni. Tapi pengalaman saya, sebab kita pernah race hujan kat sini untuk Moto 1000, dan banyak sangat pengalaman saya kat 1000. So kali ni alhamdulillah dapat pole position, dan saya mengharap untuk race nanti cuaca baik lah. Thank you so much, Kasmar. We're hoping for that too. Good luck for later.
Very warm welcome back to Stefan. That is the grade ahead of the Superbike. Sekarang kita berikan tumpuan kepada sesi kelayakan yang terakhir kita pada sebelah pagi ini, daripada Sopo Yamaha R15M Race Edits, mana senarai ada semalam suatu latihan 30 pelumba yang turun untuk melakukan catatan masa sewaktu sesi latihan, dan pelatihan akan dilakukan keseluruhan dalam kategori ini selepas tamat 20 perlumbaan. Alif Daniel Muhammad Asri adalah pelumba yang melakukan menutup mata tertinggi dengan 60 mata, dan Karno di tempat yang kedua, sementara Arah Tsunami di tempat yang ketiga. Tapi kita nak tengok juga pada senarai pelumba yang ada pada hari ini, kerana ada ramai pelumba yang tidak minta perlumbaan kali ini.
Kita Adam Syazril, Muhammad Azril, Ryan Kardani, Ikram Danish, Ashraf Zakwan, Farid Faizal Jebat yang menyertai 2 perlumbaan. Nama Jabal Zulkarnain, Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi'i, Muhammad Arfan Ashraf, Muhammad Mazlan, Muhammad Al-Syakir Zulfairi, Muhammad Akil Daniel Nasrul, Muhammad Sadrili Patili, Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki, Adam Haris Hafiz, Ahmad Malik Reza, Muhammad Nazrul, Muhammad Hakimi, Muhammad Razif, Muhammad Arzan Hakim, Muhammad Johan, Syazrul Ki Absha, Muhammad Akid, Muhammad Syah Karun Isyam, Adam Mukris Syarum, Muhammad Farhan Nakib Muhammad, Syakib Dani Ki Absha, Sani Irfan Syafrizan, Ikram Dani, Zilkayim, Muhammad Yusuf Izan, Alan Haris Herman, Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah, Nuzul Adi Muhammad, Fakrul Nabil, Khairul Anwar, Afiq Hamdan, Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, dan Syahu Zaifi Adli Syafendi. So kalau senarai yang ada ni dan pelumba yang ada di tas sekarang, Alif Daniel tidak ada, Adi Putra tidak ada, Tsunami pun tidak ada, Haziq Hamdan pun tidak ada. Dengan Kayum, Kayum pun tidak dikayum dalam perlumbaan kali ini. Izzat Zaidi Salihan juga tidak ada. Izam Iqmal yang kita tahu kali ini menyertai dalam kategori 600. Emil Izzat Izwan, Pak Zakri Sabri, Syafiq Izarik, semua-semua pelumba senior. Iqbal Amri Abdul Malik, Afiq Hamdan yang tinggal tertinggi saya rasa. Jadi kedudukan yang berbeza pada kali ini kerana ramai pelumba baru yang menyertai perlumbaan. Dan selepas tamat 2 pusingan, perubahan pada list of riders yang menyertai pada perlumbaan kali ini. Mereka melakukan outlap kali ini selepas keluar tadi untuk melakukan catatan masa mereka yang pertama. Tadi disebutkan nama ramai pelumba yang baru, tapi Adam Chris Syarum yang menyertai perlumbaan kali ini. Ini memberi peluang kepada pelumba lain, Adam yang belum putih mata pada musim ini, untuk cuba putih mata dalam perlumbaan yang pusingan yang ketiga, perlumbaan yang pertama ini. Berdasarkan catatan masa semalam, Muhammad Adam Syadri, Muhammad Adril melakukan catatan terpantas 2 minit 3.53.454 saat pada FP yang kedua. Yang Dalita masih lagi belum kering. Sangat di hadapan kalau lihat dari grafik nampak seperti tidak hujan lagi dan Dalita yang mulai kering sedikit. Tapi di tempat lain kita akan lihat bagaimana pengecekan air dari tayar masuk dan sering turun di kawasan tersebut. Buat masa ini catatan masa akan menentu kita kerana jika mereka dapat rapat dengan catatan masa semalam dalam 2 minit 53, 2 minit dalam 3 minit, itu ada catatan masa yang mereka lakukan semalam. I think semua melakukan di bawah 3 minit catatan terbaik mereka, kecuali Syahu Zaifi Adli Syafendi 3 minit 05.5201 saat. So itu catatan masa yang kompetitif yang akan kita lihat. Tapi setakat ini kita boleh nampak masa 3 minit 22, 3 minit 21, catatan masa yang mereka lakukan. Belum lagi catatan masa yang kompetitif yang mereka lakukan semalam sewaktu dalam sesi latihan bebas. Untuk mata dalam perlumbaan ini juga bukan satu tugas yang mudah bagi pelumba.
terpantas dilintaskan 3 minit 15 oleh Ikram Nurdani Muhammad Isa. Walaupun bukan catatan masa yang baik seperti semalam, mereka lakukan masa di bawah 3 minit, 2 minit 58, 2 minit 59. Sekarang ni lebih kurang dalam 15 saat lebih perlahan daripada catatan yang mereka lakukan semalam. Ini kita understandable dengan keadaan lita begini, cuaca yang masih lagi belum cerah sepenuhnya. So the track is still not 100% untuk kering untuk digunakan bagi perlumbaan kalau mendapatkan maksimum kelajuan yang mereka mahukan. Muhammad Akid dan Mansyah Karunisya lakukan masa 3 minit 14.884 saat. Ashraf Zakwan lakukan masa 3 minit 15.298 saat. Ikram Dani Muhammad Isa dengan 3 minit 19.841 saat. Adam Haris Hafiz 3 minit 16.030 saat. So that's the time yang mereka lakukan. 20 minit masa diberikan untuk sesi ini. Satu pusingan dalam masa 3 minit lebih. Jadi tidak begitu banyak pusingan yang mereka boleh lakukan. They may have to make full use of the time. Sayang sekali untuk Umar Farid, Muhammad Faizal, because dia set fastest time dalam 2 sektor pertama tapi hilang masa sektor yang ketiga, dan di Bedo sektor keempat masa terbaik peribadi tapi tak cukup untuk berikan cabaran kepada pelumba di atas. As for now, kita nampak Ashraf Zakwan yang melakukan masa yang baik di sektor yang pertama. Dia masa yang kedua terpantas 3 minit 15.298 saat. Sektor yang kedua 3-4. Kita lihat bagaimana catatan masa Ashraf Zakwan kalau untuk diberikan cabaran kepada Muhammad Akid Mansyah Karunisya yang berada di kedudukan teratas sekarang ini. The thing is that dalam perlumbaan R15 yang kita saksikan ini, masalahnya adalah kedudukan yang rapat antara pelumba. Kadang-kadang ada pelumba yang berada dalam kelompok hadapan tapi menamakan perlumbaan tempat ke-16 tidak ada kutipan mata. So it's very difficult untuk mengutip mata dalam perlumbaan ini. Ashraf Zakwan looking good kerana sektor pertama terpantas peribadi, sektor kedua masa terpantas derita 43.061 saat. Dia lebih laju. Sebelum ini yang terpantas 43.386 oleh Alan Haris Herman, tapi sekarang ini dia di sektor yang kedua telah lebih pantas. Pada kedudukan ini Ashraf Zakwan boleh mencabar kedudukan Muhammad Akid untuk naik tempat yang pertama. Kita tunggu di 2 sektor terakhir. Fakrul Nabil juga lakukan baik peribadi dalam 2 sektor. Afiq Hamdan masa terbaik peribadi dalam 2 sektor yang pertama. Di bawah juga kita ada Abdul Malik Reza, Nuzul Adi juga lakukan masa baik dalam 2 sektor yang pertama. Raja Abdul Rakib 2 sektor pertama melakukan masa yang terbaik, tapi sektor ketiga dia sangat perlahan. Dan sektor ketiga Akid Syahkan bisa hilang masa. Ashraf Zakwan juga hilang masa pada sektor yang ketiga. So sekarang terpulang pada sektor yang keempat. Dia perlu untuk gandakan usaha pada sektor terakhir jika mahu untuk menewaskan Muhammad Akid Muhammad Syakar Siap di tangga yang teratas. Alan Haris Herman naik tempat yang kedua 3 minit 15.050 saat. Al-Syafiq Muhammad Al-Amir Rozaki naik tempat yang ketiga 3 minit 15.088 saat. So terpulang percatatan masa untuk Ashraf Zakwan nombor 19. Dia akan sampai sekarang untuk catatan masa bagi terpantas 3 minit 14.761 saat kerana dia berjaya melakukan masa yang baik pada sektor yang keempat. Walaupun untuk memadamkan catatan masa Akid, nombor pertama melakukan masa di bawah 3 minit 15 saat. Ahmad Ikram Danish. Yeah, Ahmad Ikram Danish putting in a decent one, 3:14.4. There's a lot of new names in this class now, so all the previous championship contentions become a bit redundant. So we're going to see a bit of a shift in the way the championship tied to a flow. It's going to be interesting to see what happens in this round and the final one later on in the year. After this, there's a bit of a break. It's going to be nearly a 2-month long break, well, a month and a half. So not much time, but it'll be busy days for a lot of these Giant Sompo R15M race elites riders as well. So for now, making a move is Alan Haris Herman in Sector 2, but Sector 1 asking for a little bit more.
Farak Faisal has set the fastest sector 1, so he'll be looking to put his name up a few positions. Farak Faisal, a pretty experienced rider as well. A number of years in the One-Make Championships in Cup 3. For some of these riders, since they are from the One-Makes and Wira KBS, they'll be their first time aboard a tanked machine and their first time at the Petronas Sepang International Circuit. There's Aga Shakaro Nisam. He was a championship contender up to round 6 in the Wira KBS class, and round 7 ending with disappointment for him and the Stremo 27 racing team, but at the last pushing on forward. Shosakwan set a good sector 2, but sector 1 was slow by his standards. So as of right now, the only ones really improving, Ikram Dani, Afik Hamdan, as well as Farak Faisal. These are the riders who have done a good sector 1 and the sector 2. The rest have all slowed down in sector 1 that we're looking at. So the 3 minutes left in qualifying, so this will be the final lap as they come across the line. Well, it will be the final lap when they come across the line for them to set in an improvement, and not much moving except for the previous riders mentioned. Faisal, like Hamdan, these riders on screen, they lost a lot of time in sector 1, so something must have happened. I didn't notice, or they just backed off the throttle a little bit. We have, I think Farik Faisal terpantas sektor pertama, terpantas pribadi 2 sektor 2 dan 3. I think Farik Faisal yang akan sampai sekarang ini, catatan masa dia akan melonjakkan di tempat lebih tinggi daripada 12, sudah pasti. Farik Faisal dia naik ke atas terpantas 3 minit 12.479 saat. Jadi dia memecah angka 2 minit 13, 2 minit 12, 3 minit 12.479 oleh Farik Faisal selepas dia buka masa terpantas sektor pertama, dan terpantas pribadi di 3 sektor seterusnya. Umar Al-Shakir 3 minit 13, 590 kedua. Terpantas, still have one more lap. Siapa yang lepas tadi itu dapat melakukan lap kerana tinggal lagi 1 minit 38 saat. Jadi most of them akan sampai. So this is probably the final lap untuk kesemua pelumba, because it will take them 3 minutes untuk sampai, dan mereka berada di untuk sampai lagi dah 2 minit lebih untuk sampai, so 1 minit 20 saat lagi yang tamat. Pada time Farik Faisal sampai, Al-Shakir sampai, kesemuanya mereka akan menamatkan sesi kelayakan, dan we are looking at mana potensial yang boleh mengganggu kedudukan teratas sekarang. Ini Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki yang melakukan masa terbaik dalam 2 sektor yang pertama, terbaik peribadi, tapi boleh sekurang-kurangnya naik ke atas, baiki kedudukan. Akid Syakrul Nisyam nampaknya tidak dapat melakukan masa terbaik di sektor yang pertama, sektor kedua terbaik peribadi. So far kita dapat belum Muhammad Sakir Zulfari pun tidak dapat melakukan masa yang baik. Ikram Danish, yes, Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali lakukan masa yang baik di sektor yang kedua. So 2 sektor jadi miliknya. Kita ada Syazriki Absyar juga melakukan masa yang baik dalam 2 sektor. Ahmad Azhan Hakim Johan melakukan masa yang baik dalam 2 sektor. So 3 sektor, Syafiq Muhammad Al-Syafiq akan dapat membaiki kedudukannya. Kalau 3 sektor pertama dia lakukan masanya yang terbaik peribadi. Farham Nakib juga lakukan masa terbaik peribadi dalam 2 sektor pertama. So kedudukan akan berubah lagi di atas. Tapi kalau kita nak tengokkan pada catatan, Farik tidak dapat untuk bagi catatan masanya. Ya, tidak ada. Kalau ada pun sekarang ini Syazriki Absyar yang dapat untuk bagi kedudukan, dan Al-Syafiq yang dapat bagi kedudukan. So Hakim making a move in P14. He's gone faster in sector 1 and sector 2, and he's gone fastest in sector 3. So Arzan Hakim, he's on charge for top spot. Let's see where Arzan Hakim finishes up his lap.
number 43. He's right at the middle of this pack there. You can see him getting good slipstream, so this could be a provisional pole. Well, it could be a pole lap coming in from Arzan Hakim. Let's follow him now in this group. Faisal getting swamped by... Faisal getting swamped by slipstream. He's not going to go any faster. There goes Arzam Hakim. Around 10-15. Again, he's going to get a chunk of slipstream. This might be really good for him. Form up in a line now. Everyone playing it safe. This is good. Al-Shakir goes out. Arzan Hakim only 4th fastest. Shazarin Kyabshar out of nowhere. No fastest sectors, but a fast overall lap goes up into provisional pole position for qualifying. And a lovely nature shot there as always at Sepang. For the Berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elites qualifying. Shazrin Kyabshar late to take it, but he does take it. Pole position for the race later this afternoon. Irfan Danish in 2nd, 3rd is Ikram Danish, 4th Arzan Hakim, 5th Ikram Dani Mamaresa, 6th is Mohammad Al Shakir, 7th is Mohammad Al Shafiq, 8th is Ahmad Jabal Zulkarnain. 9th is Ahmad Malik Rida, 10th is Muhammad Shami Ayman, 11th is Muhammad Afiq Hamdan, 12th is Ashraf Zakwan, 13th Ryan Kardani, 14th Muhammad Akid Shah, 15th is Muhammad Farhan Nakib, 16th is Alan Haris Herman, 17th is Shakib Dani Kyamshar, 18th is Shazali Patalit, 19th is Muhammad Fakrul Nabil, 20th is Adam Mukrish Sharum, 21st is Adam Haris Hafiz, 22nd Muhammad Adam Shazril. 23rd is Muhammad Arfan Ashraf, 24th is Nuzul Adi Muhammad, 25th is Muhammad Akil Daniel, 26th is Muhammad Zil Qayyum, and 17th is Sani Irfan Safrizan, 28th is Raja Abdurakib Raja Muhammad Nur Fatiha, 29th is Shah Zaifi Adli. And not sitting in time is 30th Muhammad Hakimi Muhammad Razif.
Pertama sekali tahniah dapatkan P1 dalam sesi kelayakan kali ini. Tapi cuaca memang agak tricky untuk Sepang ni. So boleh ceritakan sikit macam mana qualifying tadi? Pada qualifying tadi saya cuma all out lah. Dan syukur Alhamdulillah saya mendapat tempat pertama. Terima kasih, tahniah.
balap pelumba pertama yang kita akan saksikan pada pusingan yang ketiga AEON kredit MAM Malaysia Superbike Championship 2025. Di antara bangsa Sepang Petronas adalah perlumbaan Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. Yang pelumba semua telah pun bersedia di pada kedudukan grid mereka untuk memulakan perlumbaan. Well, jangkaan kita pada perlumbaan kali ini, catatan masa tidak seperti yang dalam pusingan sebelum ini kerana keadaan cuaca. Dalam Y16 ZR Race Masterclass ini ada beberapa muka baru, tapi ini adalah pelumba yang kekal dalam perlumbaan. Nama Jebat Zulkarnain akan bermula dari petak utama perlumbaan. Bermula dari petak utama Ali Imran Zulhijri bermula dari petak yang kedua. Pada kedudukan, kita nak tengok pada kedudukan keseluruhan mereka. Jebat pergi tempat yang kedua dengan mengumpul 48 mata. Tidak ada Muhammad Akid Shah Karunisiam berlumba dalam kategori lagi satu. Ya. Yeah, Raja the Rakib as well. A number of them as we've seen so far. Dan Ali Imran, Muizzuddin Nizam lengkapkan barisan utama. Afiq Syazani di petak keempat, Akhil Qayyum Rosafendi petak kelima, 6 Syahu Zaifi Adli Syafendi, 7 Aris Sazwan Muhammad Afran, 8 Ryan Qayyum dan 9 adalah Syadril Hakimi Imam bin Zazali. Muhammad Afiq Syazani yang bermula di petak yang keempat pada perlumbaan di sebelahnya. Nombor 32 Muhammad Akif Qayyum Rosafendi. Qayyum bermula di petak yang kelima. Dan petak yang keenam Syahu Zaifi Adli Syafendi. Biasanya dalam perlumbaan ini kedudukan yang rapat antara pelumba dan penentuan di selekoh 15, selekoh 15 di lap yang terakhir. Dan pada kedudukan cuaca begini, memang kita akan jangkakan kedudukan yang rapat antara pelumba dan tidak boleh agak suka untuk lari jauh di depan dengan keadaan lita yang basah licin. Hujan masih lagi membasahi lita, terutama di bahagian selatan. Saya diberitahu di bahagian belakang, bahagian selatan yang masih lagi dia tidak lebat, hujan renyai, tapi sudah cukup untuk basahkan lita. Yeah, it is getting heavier though. It is. Let's take a look at the grid. Petak pertama Ahmad Jebat Zulkarnain, petak kedua Ahmad Ali Imran Ahmad Zulhijri, 3 Ahmad Muizzuddin Ahmad Nizam, petak keempat Ahmad Afiq Syazani Ahmad Zaini, petak kelima Ahmad Akif Qayyum Rosafendi, petak keenam Syahu Zaifi Adli Syafendi. In row 3, starting in 7th is Irish Shazwan Muhammad Arfan. 8th is Amarain Qayyum. 9th is Shazril Akif Hakimi Sazali. In row 4, 10th is Putra Faris Fakrullah Muhammad Apiz. 11th Mbok Danish Muhammad Redzwan. 12th Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Petak yang ke-13, row yang kelima Danish Rifki Yusnizam. 14 Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah. Dan 15 Arif Darwish Muhammad Fuad. Petak yang ke-16 Mirshan Al-Riz Muhammad Maziz. 17 Ahmad Haris Ikhwan Ahmad Mulana. Dan petak yang ke-18 adalah Ahmad Akil Daniel Nasr. Maafkan saya, petak yang ke-18 adalah Syaputra Muhammad Fadil. 19th is Sheikh Muhammad Ishraf Sheikh Muhammad Sukri. 20th Muhammad Irfan Zafri Sardi Muhammad Adam. 21st Muhammad Hakim Fitri Rosman. Row 8 is Ryan Danish Roslan. 23rd is Muhammad Azam Fikri Muhammad Fairuz. 24th Muhammad Aran Rizki Khairul Anwar. Di barisan yang ke-9, petak yang ke-25 Muhammad Asfan Aris Arsyad, petak ke-26 Raja Atak Nur Muhammad Daniel, petak ke-27 Muhammad Akil Mirza Muhammad Noh, petak ke-28 barisan ke-10 Danis Safwan Azmi, petak ke-29 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. 9 pelumba yang akan mulakan perlumbaan ini. Kalau dilihat pada keputusan bagi perlumbaan di pusingan yang kedua, dalam perlumbaan yang kedua, di mana Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah yang berjaya untuk memenangi perlumbaan, menewaskan Akid Malaysia Karunisiam. I still remember sampai di gasan penamat, perbezaan 0.031 saat saja antara kedua-dua pelumba. Raja Abdul Rakib yang bertubuh kecil, ada kelebihan dengan bebanan ringan,
menuju gagasan penamat, kerana untuk jentera ini daripada turn akhir sampai ke sini agak jauh. Jadi situ mereka akan menggunakan slipstream untuk dapatkan anjakan untuk meminta nombor di depan. Jebat di tempat yang ketiga Farid Fazal, tempat keempat pada perlombaan lalu. Di perlombaan yang kedua, perlombaan yang pertama dimenangi oleh Ahmad Ikram Tani, Syamad Ghazali, Muhammad Akid Masyarakat Indonesia tempat kedua, Ahmad Jebat Zulkarnain di tempat yang ketiga. Kena boleh nampak hujan agak lebat di sebelah belakang. Nah, di bahagian depan pun nampak juga di depan kami ni. Tempat ulasan yang telah di hadapan di bersebelahan dengan podium di hadapan race start finish line, dan from here kami nampak hujan yang mulai turun yang agak lebat juga di bahagian hadapan, dan daripada monitor boleh nampak di bahagian belakang, di bahagian selatan kita ini juga agak lebat hujan. Jadi mereka tidak boleh laju dalam perlombaan, dan 6 lap second untuk perlombaan ini. 6 pusingan untuk mereka habiskan, dan perlu berhati-hati ketika di select kaunter utamanya. But it's still satu perlombaan, it's still a race, dan mereka akan still fight untuk menangi perlombaan. Lintah licin bendera merah kuning dikibarkan dengan air di atas lintah. Adalah cabaran baru untuk mereka dalam perlombaan ini, di mana kali ini dalam kategori ini kita ada beberapa muka baru yang menyertai perlombaan Yamaha habis masterclass. Yeah, this is proper rain now. It's really picked up since the last 10 minutes. So this is going to be really slippery. Well, actually, you know what? It's actually going to be a bit less slippery, a little less greasy than it was earlier, because now the water is at least moving across the track. So it's all about skill and wit in this race now that it's properly raining. The marshals are running out. Did someone fall at turn 15? Yeah, I think so, yeah. Oh, there we can see it, yeah. That is number 43. It's one of the newcomers to this class. Jatuh ketika formation lap. Yes, Arif Darwish has gone off. Still menunggu kesemua pelumba masuk pada kedudukan grip mereka masing-masing untuk memulakan perlumbaan 6 pusingan. Perlumbaan yang pertama untuk pusingan yang ketiga ini. We have still one more rider to make it. So Arif Darwish does make it onto the grid, despite falling off at turn 15 there. Yeah. That's going to be a bit of a longer wait for the riders on the grid. Arif Darwish is going to be finding 15th on the grid. He does find it now. So green flag waved at the back. And we are ready to go. 6 laps at the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass. 4 lights are off and they're gone. And it's not a great start from the second row, but at the front, it is a lightning reaction from Ahmad Jabat, but with the slipstream very quickly, that's going to be an issue, but there is an issue at the back. That is for number 33. That's one of the new ones from the one-make class. Raja Atta. Yeah, Raja Atta, that's unfortunate for him. Into turn 1, everyone's a bit careful. It's properly wet. And again, remember, these are the one-make races now. They don't know Sepang well. So this is going to be a big challenge for them. But still leading the way. This gives potential for a bit of a breakaway. Whoever has the best feeling can run away with this, which is very rare in a one-make championship around the 5.5 kilometer long Sepang. Keadaan litar yang pasang ini menyebabkan apa saja boleh berlaku, dan kurang wajar mereka untuk mengambil kesempatan dan advantage pada pelumba depan. Tidak ada percikan di belakang. Sudah ada seorang pelumba yang nampak tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan. Berapa 3 saya rasa dia berlaku. I think that was Ali Imran, I think. It looks like it, but because he was riding red bike, but I do see another red bike with a small rider. I think, yeah, Ali Imran is still in this. It's almost identical. Yep. Small rider on the red bike. Oh, someone's gone off at turn 6.
Oh, frustrations there. That's who's that? That's going on. That's number 49. That is Bogdanish. Dennis, yeah. And that's what turn 6 will do to you when you knew it's in the wet at turn 6. It is so tricky. You have to be so careful on the throttle. Sazwan yang berada di hadapan kasihkan That's early on, so yeah, that's when they rotated from turn 5 into 6, and that's when you get onto the gas again, and the rear tire can just run away from you. They're not running wet tires in this class. They're still running the Dunlop KRs. Bahkan kalau bulan yang baik dia tahu dia amat cepat di awal perempuan, tapi Aris yang sekarang melalui perempuan. Ada Sazwan Muhammad Arfan yang berada di hadapan. Oh, it's another one. That's number 42. That's Putra Faris Fakrullah. I think we might see a number of these. Unfortunately, it's tricky. Sepang in these conditions, if you're not careful, it can catch you out really quick. And difficulties, these are very young, light riders, so you can't really put the weights down onto the front tire. And look at that, it's early on. It's again in the entry of turn 11 there. So the advantage of being a light, oh, someone's coming on really wide there. But yeah, the advantage of being light in Sepang is on the straights. You have excellent top end speed. As you can see, Ali Imran just running ahead because of how light he is and how he can just tuck in behind. But the issue is when you're braking, when you're going into the turn, you can't put the weights down onto the rubbers, and it's just really difficult. But Ali Imran controlling it very well around turn 15. That's where you can easily get caught out. So look out for Ali Imran. This is a talent to look out for. Akan sampai untuk menamatkan satu pusingan. Saya nak di mana Rakib berada di tempat yang ke Abdul Rakib tempat yang ke-6 sekarang ini. Kerana dalam kelompok yang pertama Ali Imran Mazul Hitri yang mendahului, diikuti di belakangnya Jebat Muizuddin Ain Sazwan, Akif Qayyum, Raja Abdul Rakib yang berada di tempat yang ke-6. Dalam kelompok yang pertama, we have 7 pelumba saya rasa, maka Ryan Qayyum juga berada dalam kelompok hadapan kalau tidak silap. 7 pelumba yang berada pada kelompok yang pertama dan melakukan breakaway daripada kelompok yang lain. So yang di hadapan ini yang sekarang ini kita berikan tumpuan seorang pelumba bersorangan untuk Ahmad Haris Ikwan. One thing about Jebat, he does look comfortable, but he needs to be careful with how aggressive he's riding. I think he might be just pushing his luck a little bit because he's been good this weekend, but that aggression, it's a bit dangerous in Sepang in these conditions, but he's doing well so far. Ali Imran keeping him very honest, but Ali Imran, it's not a clean line from him. He's been going wide non-stop. So Ali Imran, another one who needs to just try and keep it more under control and keep his lines well. Because again, we have 5 laps remaining. Yes, it's only 5 laps, but it's a long way around. It's 5 kilometers per lap. Ali Imran on the attack at turn 9. And he goes in. Ya, kedudukan yang sangat rapat antara pelumba dan kerana litar ini adalah untuk dengan yang sangat lebar. Kesenangan yang mereka pilih, laluan yang mereka ambil dalam perlumbaan yang boleh nampak menciptakan air spray yang agak banyak di bahagian ini, di bahagian belakang dan bahagian selatan hujan yang lebih lebat di sebelah sana boleh nampak. Ada lebih berhati-hati di sini. Satu lap mereka melakukan dalam masa 3 minit 29, 3 minit 30 saat mereka lakukan untuk satu pusingan dan menuju ke turn 14. Tapi masih lagi dalam kelompok yang hadapan 1, 2, 3, 4 dan 7 pelumba yang berada dalam kelompok hadapan ini. Lalu ini kita ada lebih ramai, tapi kerana keadaan hujan kita basah sebabkan kelompok yang lebih kecil yang berada di hadapan. Nampak siapa yang lebih berani untuk mengambil risiko dalam keadaan begini yang mana mereka lakukan perbezaan dengan bike race MSBK.
mereka gunakan, especially dekat turn 15 ni. So kita lihat hujung pelumba yang masih lagi dalam kelompok utama dengan that is I think Jebat yang lihat sedikit dan ini pun laluan kepada Ali Imran untuk melepasi di peringkat awal ini. Ali Imran, Jebat, Muizuddin, Syazwan, Akif, Abdul Rakib dan Ryan Kayum akan 7 pelumba pertama ia di hadapan dalam kelompok utama. So, antara dua pelumba ni Ali Imran dan Jebat yang sering bertukar giliran untuk memimpin perlumbaan. Masa mereka lakukan 3 minit 22 saat terpantas derita. Jebat sukan naik 3 minit 22 per 186 saat. Yeah. Jebat's going so aggressive at turn 15, turn 1, and those are risky places. You still have 4 laps remaining. That's usually you'd save that for the last lap, because no matter what you do, Ali Imran with his size, he's going to be blitzing past if you get past him at turn 15, and Jebat's just been on full attack at this moment, and Ali Imran doesn't have to work as hard as he does just to get out of the turns, and the pair of them just need to make sure they don't scrap too much. Maturity is going to be the test here. Ya, Jebat yang berada di depan sekarang ini, kena dua pelumba hadapan ni yang sering bertukar kedudukan dalam perlumbaan, tapi yang lain mengikori dari belakang. 7 pelumba kesemuanya, tapi lebih kepada 2 pelumba ini kita menunjukkan 1 dan 2. Kami nampak Ali Imran masuk cantik untuk memintas. Tak mudah ketika laluan lurus atau selekoh laju bagi Ali Imran. Dan hilang balik kedudukannya. Kembali di depan Ahmad Ali Imran. Agak wide sedikit. Yeah, Ali Imran there under the gears, the rear kicked out a bit. Again, it's kicking out the rear tire, sliding around for Ali Imran because again, he's so light, so that rear tire is just moving freely. That's why under the gears, just a little bit of engine braking was enough to throw him off his feeling going into turn 9. Jebat, because he's heavier, he has a bit more feel from the tires and the tarmac. Suspension as well will be squatting a bit more. They need to be careful in these conditions. They're smooth. Ali Imran, he has been running smooth up until that moment. And smoothness is what you want in conditions like these. And Jebat, to his credit as well, with all those overtakes, he has been very controlled. And okay, you can see here again the visual representation of how that lack of weight and lack of size helps Ali Imran down the straights. Jebat, as per the last lap, he will once again throw front wheel into turn 15. Ali Imran with a bit of advantage. I don't think he's close enough on this occasion. He's going to try, but that's brave. That's brave, and I think it's a bit yeah, he doesn't need to attack yet. Oh, he's in there. There we go. That's one rider down, number 21. That's Ahmad Muizuddin. That's the danger of these conditions, and that's why they need to be careful. There's no sense in fighting and battling for positions yet. We have 5 riders left now in this group. 5 pelumba di kumpulan hadapan, di kelompok hadapan. Kita lihat sekali lagi berlaku pada Muizuddin. Dia masuk di selekoh yang ke-15. The rear went away there. He just tried to go on the attack, and again, it's not necessary to attack this early. And there goes Ahmad Jebat again on the inside at turn 1. It's not helping them, Ahmad Jebat and Ali. If you know. Again, I'm not in his shoes, but if I were in his position, I would let Ali Imran run at the front, get that slipstream from the faster rider on the straights, and leave it for that final lap, because that's where it's going to count. Although they are pulling a gap now, and this is what they need to do, just to ensure that they have first and second secured. Raja Abdul Rakib is up into 4th. He is the one that's in on the 27 on the red bike. Rakib yang perlumbaan di sini pada perlumbaan lalu dan sekarang cuba untuk kembali berada di depan. Itu riders yang kita lihat Jebat dan juga Ali Imran yang sering tukar kedudukan. Catatan masa mereka lakukan juga konsisten 22 maupun Raja Abdul Rakib
yang bukan masa terpantas tadi dia dapatkan sebelum ini. And kalau dia nak mengejar minggu depan, dia move now. Kerana tinggal 3 lap lagi untuk tamatkan. Buat masa ni di ketinggalan jauh sedikit di belakang. Di belakang Haris Syazwan Muhammad Arfan. Ali Imran looking to line up a move into turn 9. He does get the slipstream in, so now Ali Imran goes. Ali Imran's lines, however, have just been a little bit messy. He's been missing the optimal racing line, but there he does make it nice and clean. Irish Shazwan suddenly just drops a position, so Irish gives off a position to Raja Abdul Rakib, who finds himself now behind Ahmad Jabat. On lap 3 of 6 now. This is where the mentality will be tested from the front 4. Who's going to show front wheel and who can keep the bike stable under a proper maneuver. Super tricky conditions. Jabat goes aggressive on the inside at turn 14. That's a brave move. Ali Imran on the outside. Be careful with the rear tires spinning around turn 14 in the wet, but Jabat controlling it nicely, and Ali Imran once again is going to get that slipstream across at the back straight. Jabat's going to try and latch on behind him, and again, I just feel like if you had let Ali Imran run at the front, they might have been able to pull away a little bit. Because now Raja Abdul Rakib is coming into the picture. He goes on the inside of Jabat, but not this time round. Ali Imran moves down into second, Jabat up into first. Now the final 2 laps, the penultimate lap begins as they come across the start-finish straight. Di hadapan dan sekarang kita saksikan 5 ketinggalan sikit di belakang. Sedangkan saya secara peribadi rasa Raja Abdul Rakib menunggu ruang untuk mulakan gerakannya untuk mengejar di depan. Itu I think Raja Abdul Rakib yang nombor 27. Tapi 31 itu adalah Haris Syazwan. Dan Abdul Rakib baru melepasi Syazwan sekarang. Dan seterusnya lah Ahmad Jabat dan Muhammad Ali Imran, Muhammad Zulhijri yang berada di depan. Again, Ali Imran, his lines are too wide. He's just leaving the gap open for Jabat to... It's almost inviting him to go on the inside. He needs to keep those lines clean. But yeah, I really feel if Ali Imran and Jabat didn't battle around this, they would have been able to pull away from the 2 behind them. But now Raja Abdul Rakib and Irish Shazwan well in contention for a victory battle. An interesting tucking in method there by Akif Qayyum. His legs out open wide. You want him to go as slipstream as possible when you're tucking in. For now, the final 2 laps begin. Going to turn 5 and 6 is where it's very easy to make a mistake. Irish on the outside of Raja Abdul Rakib does make that move stick. And I was looking on the outside of Ali Imran, and the switchback. There we go, at turn 6. That was very nicely done by Irish Shazwan. Semalam dia akan tamat dalam perlumbaan. Kedudukan berubah sekali lagi. Tengok kena Raja Abdul Rakib mengikori sahaja. Bagian pada strategi yang digunakan mungkin untuk mengikori, kerana kita ada 4 pelumba utama ini, seorang tidak akan dapat menaiki podium, dan pada kedudukan sekarang memang mereka agak rapat antara satu sama lain. Kelebihan pada pelumba yang cukup kecil untuk mencut laju keluar pada turn 15 pada lap yang terakhir nanti. That was a bit of a dangerous cut across by Ali Imran there. I think we'll have a word with him about that maneuver at turn 9. You can't really cut across the track without under braking. But for now, Raja Abdul Rakib goes up into second. Ahmad Jabat under pressure from the 3 young riders behind him. We have Raja Abdul Rakib, Ali Imran, and Irish Shazwan behind Ahmad Jabat's car 9. Oh, we've got someone who's fallen off there. That's the number 40 of Ryan Danish, Roslan. Unfortunate end to his race 1. Here we have it, the final rehearsal for the final lap battle into turn 15. Raja Abdul Rakib behind Ahmad Jabat Zulkar 9 on the gas of turn 14, and down the back straight, Raja Abdul Rakib is going to get a great slipstream. Ali Imran as well, he's going to get a bit of a tow. Raja Abdul Rakib had to pull away there as Ahmad Jabat moved to the right side of the track. Here
Here we come now into turn 15 for the penultimate time. Ali Imran moves into the lead. Arish Shazwan close behind. Raja Abdul Rakib looked at him, nearly made contact. And Ali Imran on the outside. Oh, that was a brave line to hold by Ali Imran, but he does make it stick, and he's smooth on the gas as well. Very well played by Ali Imran. Now they're going to blitz past Ahmad Jabat, Raja Abdul Rakib and Arish Shazwan for the final lap. Tadi terdapat feel pada di lap terakhir nanti, di turn yang terakhir, buat masa ini Ahmad Ali Imran dan juga Ahmad Jabat 1 dan 2, tapi tak jauh belakangnya adalah Raja Abdul Rakib dan Arish Shazwan yang masih ada pada striking distance untuk mintas. Hanya pulang pada kebijaksanaan pelumba, menggunakan jentera yang sama, jadi skill pelumba tu yang menyebabkan perbezaan antara satu sama lain. Dan lap yang terakhir, final lap untuk perlumbaan ini bagi Yamaha Washington Tech Race Masterclass. Satu tolak Arish Shazwan yang sekarang mengambil alih. Dapat kita nak tengok, saya rasa Raja Abdul Rakib, Raja Ahmad Nur Fatihah akan mula bergerak sekarang ini untuk berada di depan. Ya, dari luar, dia sudah sampai di luar untuk mengambil rekod seterusnya. Yeah, it was a nice move at turn 4 by Raja Abdul Rakib, but Arish Shazwan looking to try and run away from this. Now Jabat, he's at the disadvantage now because he's got 3 riders who are lighter and smaller than him, who will get the drive out of the last turn later on. For now, Irish leading the way. Ali Imran makes a move on the inside of Ahmad Jabat at turn 7. That's a strong move from Ali Imran, but does he cook it too much? Oh, yeah. He had to slow down a lot. He was a bit too brave there, and Ali Imran continues on, and he will attempt again at turn 9. For now, Arish Shazwan still holding on to the lead. Shazwan masih mempertahankan kedudukan. Tapi kita lihat bagaimana Raja Abdul Rakib telah pun berada di depan dalam kelompok hadapan ini. Pada awal tadi mereka membiarkan saja Ali Imran dan Ahmad Jabat yang menguasai perlumbaan. Dan sekarang mereka berubah sedikit, ada berapa selekor lagi untuk ditamatkan. Sekali lagi kita akan lihat turn 15 ini akan menjadi penentu. Tapi kali ini ada 2 pelumba yang kita akan memberikan perhatian, iaitu Raja Abdul Rakib dan juga Arish Shazwan dan juga Muhammad Ali Imran. Kerana di sini menggunakan badan yang lebih kecil untuk bawa perlumbaan. Dan salah yang dihadapi adalah dengan mereka tak boleh laju. Agak pahit lah. Cuba masuk sekarang ini di turn 14 sekarang menuju ke turn 15 untuk menamatkan perlumbaan. Di hadapan kembali untuk melalui perlumbaan ini adalah Ahmad Jabat Zulkarnain yang berada di tempat yang pertama. Ali Imran had an insane drive going into turn 14, but now here comes turn 15 is where it matters, and Ahmad Jabat taking the tightest lines there. Ali Imran cutting across again. That I don't think that's a safe maneuver. He might have a word with them, and that's an aggressive swing from Ali Imran, but will it make it stick? A bit of a moment there for Ali Imran on the gas, and they exit turn 15 now. Ahmad Jabat gets the lead, but he's going to get, I think, will he make us? Ali Imran does have a bit of slipstream. This is going to be close. This is going to be really close, but Ahmad Jabat does make it stick, and he comes across victorious despite the charge of slipstream from Ali Imran, and Raja Abdul Rakib finishes up in 3rd. Oh, what a race that was. What a final battle between the top 3. See how much that meant to him there. 15 nearly caught out Ali Imran. This is the battle for 7th. 6th is secured for Ahmad Muizuddin. Must have been a mistake from the 3 behind him, because they were ahead of him on the last lap by quite a margin. And come across in 7th is Ahmad Harith Ikhwan, Ahmad Ryan Koyum and Muhammad Akil Mirza in 9th. Confirmation of the winner there, Ahmad Jabat Zulkarnain, victorious after a very nail-biting battle within the top 4 in tricky conditions. Tamat bagi para perlumbaan
Yamaha Y16ZR Race Masterclass dengan amat jebat Zulkarnain berjaya untuk menangi perlumbaan. Saksikan sekali kedudukan yang dapat amat jebat dengan Ali Imran dengan Raja Abdul Rakib cuba untuk mendapatkan kelebihan angin tapi tidak dapat untuk mengejar amat jebat dan juga Muhammad Ali Imran Muhammad Azul Hijri. Kesan bagi perlumbaan ini tadi. Saksikan amat jebat Zulkarnain berjaya memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Kedua Muhammad Ali Imran Muhammad Azul Hijri. Ketiga Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah. Keempat Aris Sazwan Muhammad Arfan. 5 Muhammad Akib Kayum Rosfendi. 6 Ahmad Muzuddin Ahmad Nizam. 7 Ahmad Haris Ikwan Ahmad Mulana. 8 Ahmad Ryan Kayum. 9 Ahmad Akil Firza Muhammad Noh. 10 Ahmad Irfan Zafri Sardi Muhammad Adam. 11 Chow Zafi Adli Syafendi. 12 Ahmad Hakim Fitri Rosman. 13 Muhammad Asfan Arish Arsyad. 14 Muhammad Aaron Rizki Karol Anwar. 15 Syaputra Muhammad Fadil. 16 Muhammad Akid Afiq Syazani Muhammad Zaini. 17 Syekh Muhammad Ishraf Syekh Muhammad Syukri. 18 Arif Darwish Muhammad Fuad. 19 Muhammad Alif Muhammad Hafiz. 20 Mirshan Aldris Muhammad Maziz. 21 Muhammad Azam Fikri Muhammad Fairuz. 22 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. 23 Syazil Akif Hakim Mistazali. 24 Mbok Danish Muhammad Rizwan. 25 Ryan Danish Roslan. 26 Danish Rizki Nizam. 27 Danish Syafwan Azmi. 88 Putra Faris Prakullah Muhammad Hafiz. 29 Raja Atta Nur Muhammad Daniel. Ya tak? Nantikan podium bagi pelumpaan Yamaha Y16 Race Masterclass. Sampai amat cepat Zulkarnain Muhammad Ali Imran Muhammad Zulhijri dan Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah. Yang akan meletakkan Jebat Zulkarnain pada kedudukan yang baik dalam kedudukan keseluruhan. Kerana sebelum ini dia pada tempat yang kedua di belakang Ahmad Akib Masyakarun Nisyam. Tapi ini akan memperbaiki kedudukannya kerana kejayaan dia untuk menangi pelumpaan.
Jebat pertama sekali tahniah, memang battle yang non-stop dari awal sampai habis race dalam kondisi yang makin lembat, hujan makin lembat. So boleh ceritakan sikit macam mana race tadi dan apa planning Jebat untuk race kali ini? Alhamdulillah menang untuk race ni. Race tadi agak mencabar agak daripada rider-rider baru. Seperti yang saya katakan semalam, rider-rider baru akan beri cabaran pada saya juga pada hari ini. Dan mereka telah fight habis-habis dengan saya tadi. Cuaca pun hujan, tapi Alhamdulillah. Walaupun saya kalah dekat straight, tapi saya cuba adapt benda tu dekat corner-corner. Dan terima kasih pada ibu, ayah yang sentiasa mendoakan saya. Alhamdulillah, P1. Tahniah Jebat. Saksikan podium bagi perlumbaan yang pertama Yamaha Y16 Race Masterclass. Lumba akan menaiki podium pada kali ini. Keceriaan berapa muka lama dan menggantikan muka baru, memberikan cabaran kepada Ahmad Jebat Zulkarnain. Raja Ali Imran Muhammad Hijri tempat kedua. Raja Abdul Rakib yang meneruskan kemaraannya dalam kategori ini, tempat yang ketiga. Disampaikan oleh Michael Chai, Motorsports Manager Honda Yamaha Motor Sdn Berhad. Yang ketiga tadi Raja Abdul Rakib, Muhammad Ali Imran Muhammad Hijri tempat kedua. Dan pemenang bagi perlombaan ini Ahmad Jebat Zulkarnain, Bantua Motorsport. Now we'd like to invite Mr. Michael Chai to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give another big round of applause for the Yamaha Y16 ZR Race Masterclass race winners. Kita akan lihat lepas ni kedudukan keseluruhan, kerana kedudukan atas Akid Masyarakat Indonesia yang tidak bersama dalam perlombaan kali ini, dan dia meninggalkan jauh Ahmad Jebat Zulkarnain. Tapi kedudukan dia masih lagi di depan dengan 90 mata, tapi Jebat telah mulai rapat dengan 73 mata. Afiq Hamdan tempat ketiga 43 mata dengan Raja Abdul Rakib tempat keempat 41 mata. Amal Ikram Dani Syamad Ghazali tempat kelima dengan 39 mata. Muhammad Al Syafiq Muhammad Al Amir Zaki tempat keenam 36 mata. Ikram Dani Muhammad Isa tempat ketujuh 30 mata, dan Arfan Ashraf Muhammad Mazlan tempat ke-8 30 mata. 8 kedudukan teratas dalam Yamaha Y16 ZR Race Masterclass.
Lepas ini kita akan saksikan bagi perlombaan Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. Ini dijadualkan pada jam 12.45. Perlombaan yang kedua kita akan saksikan pada hari ini. So welcome to the second race for Saturday. It's going to be the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. This is the 15 turns of the Petronas Sepang International Circuit, 5.543 kilometers long, 5 left turns and a very dominant right turn track with 10 turns and 2
straights that nearly reach a kilometer long. This is what we're looking at on the grid. Swakian Midet, the young Thai rider. Dan dalam list kita lihat ada rider number 13 bintang Pranata Sukma unfit for racing. So he will not be racing according to this start lineup, but I'm not sure on the grid whether bike number 13 is on the grid. Kedudukan kalau kita lihatkan pada kedudukan keseluruhan sekarang ini, Pongkun Aimnoi yang berada pada kedudukan teratas, tapi dia ada dalam perlumbaan. Dia mengumpul 89 mata, dengan tempat kedua Napat Jatum dengan 88.5 mata. Bintang Pranata Sukma yang tempat ketiga, baik number 13. Oh, maafkan saya, leader adalah Panjarun Chidwi Rulchat dengan 92.5 mata di tempat pertama. Kedua Bapangkun Aimoi. Itu adalah pelumba yang pendahulu sekarang ini yang kita lihat. Baik nombor 12, nombor 23 adalah Ngunyan Hutri yang menduduki tempat ke-17 keseluruhan dengan mengumpul 12.5 mata. On third on the row is Napa Jatum. Another strong talent coming out from the regions of Thailand. Thailand really expanding their program, and it's looking like it's going really well for them. Of course, Somkia Chandra currently racing in the MotoGP World Championship. Baik, number 15. Nakib Rifki Zulhelmi berada ke tempat yang ke-7 keseluruhan dengan 37.5 mata, tapi pendahulu jauh meninggalkan layanan pelumba Panjarun Chidwi Rulchat dengan 92.5 mata. Umat Fairil Umat Shazli yang kita lihat berlumba pada kali ini, dia berada pada tempat ke-24. Tidak ada gungtip sebarang mata, di peluang untuk dia gungtip mata pada perlumbaan kali ini. Di mana kalau lihatkan pada kedudukan grid permulaan perlumbaan, Nakib bermula dari petak yang kedua, sementara seorang lagi pelumba Malaysia bermula petak yang ke-8, Muhammad Farid Shazli. Sesi kelayakan yang berlangsung di sebelah pagi tadi. Swakin Midet, the brother of Swakin Midet, twins if I'm not mistaken as well. And one I will really look out for is Pancharuk. Pancharuk is a rider who we've been familiar with under the Honda Thailand program. And despite not having a front row start, I think Pancharuk really will have something to show for. So look out for Pancharuk from 4th on the grid. The margins as well were absolutely minimal, so plenty to fight for. Pancaruk yang dia pendahulu keseluruhan sekarang ini kan, dengan 92.5 mata bermula petak yang keempat. Well, again, Daniel, the condition of the track agak akan memberikan satu cabaran baru kepada pelumba. Well, I believe pelumba ini pun sudah biasa belum dalam keadaan begini, dalam cuaca yang cuaca hujan litar yang agak basah, tapi mereka tidak dapat untuk mendapatkan the maximum daripada bike, and it's all up to their skills di keadaan litar yang begini. Untuk 20 pelumba yang disenaraikan berada di litar sekarang ini untuk memulakan perlumbaan. Nakib Rifki longkan masa terpantas sewaktu sesi latihan Swakian Midat di tempat kedua Bintang Pranata Sukma. Namun sewaktu kelayakan tadi, dua pelumba
yang tidak melakukan masa yang baik. Bintang Pranata Sukma dan Kenzo Miguel Labadila dari Filipina yang terjatuh di peringkat awal suatu kelayakan dan ikut kepada start line pada grid. Kenzo Miguel Labadila akan bermula petak akhir, sementara Bintang Pranata Sukma unfit for racing, tidak berlumba pada perlumbaan kali ini. Yeah, it's a shame for Bintang because he's under the Astro Honda racing program, who we know it's such a strong outfit to be with, and he's a promising talent. He had a podium last time out as well in Buriram in this championship, and he's a promising rider coming up the ranks for Indonesia. Astro Honda, of course, the powerhouse of Honda in the Indonesian region. So it's really unfortunate for Bintang. Would have loved to see what he could do in this class at Sepang. It's going to be another day for Bintang. We're unsure exactly what the extent of his injuries are, but we hope it's nothing too serious. Hopefully we will see him on Dia pergi track. tempat yang keempat keseluruhan sekarang ni dengan mengumpul 74 mata, naik satu tangga ke atas selepas tamat pusingan sebelum ini. So, dan depan matanya dengan pendahulu tidak begitu jauh, 92.5 dan 74 mata. So, ada peluang untuk dia mengejar kedudukan teratas kalau dia berlumba. Dan kita boleh nampak di monitor masih ada hujan di Lita. Keadaan yang ada separuh tidak begitu lebat, separuh agak lebat, tapi mostly dan renyai di seluruh Lita sekarang ini. Kita melihat di bahagian hadapan di mana kesemua pelumba bersedia untuk memulakan perlumbaan. Yeah, it's probably raining all around the Sepang International Circuit. This is what the starting grid looks like for the first race of the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. So Akian Midet starts from pole position. Nakib Rifki Zulhelmi in second. Third is Abimanyu Bintang from Mandi. A really good qualifying session for him. Pancharuk championship leader in fourth. Fifth is Nguyen Hu 3. Sixth is Napat Jatum. Petakan 7 Nguyen Tuan 8 Farid Sadli. 9 Pancara 5 Run. 10 7 Sabu. 11 Wachiravit Maidapan dan 12 Suakid Midat. Kicking off row 5 is Wacharakon Wongsom in 13th. In 14th is Bima Pojanari. 15th is Pongkun Aimnoy. 16th is John Nathan Galang. 17th is Kitipong Sontonwit. 18th is Narak Sri Suwan. 19 dapat Samsuk Body dan 20 Kenzo Miguel Abadilla. And that's a good shot there of Andi Gilang and Zakwan Zaidi. Good mates they are from the Asia Road Racing Championship, and they really get along very well. They were teammates also at one point, but here we go. Green flag waved for the warm-up lap. They're going to get a taste of properly wet conditions once again at the Petronas Sepang International Circuit. Lap untuk kesemua pelumba dan jangkaan kita berdasarkan perjalanan masa yang dilakukan oleh pelumba suatu latihan dan juga kelayakan. Nakib Rifki lakukan masa yang baik, pelumba di gelanggang sendiri, tapi bagaimanapun keadaan Lita begini, dia menjadikan kembali agak seimbang bagi kesemua pelumba untuk mereka menangi perlumbaan. Penting kerana kedudukan keseluruhan juga agak rapat. Pendahulu keseluruhan berada di kedudukan petak yang keempat. Bergantung kepada bagaimana mereka untuk memulakan perlumbaan ini. Dan kita boleh lihat tu banyak percikan air lagi. I think this is di Selangor 6 4. Dan ini akan berikan kesukaran kepada pelumba di belakang, tapi di depan mereka akan cuba untuk berada di depan supaya tidak ada banyak percikan air yang akan mengganggu sedikit pelumba di bahagian belakang. We can see that spray of water banyak di bahagian belakang, di bahagian selatan Lita. Di bahagian hadapan ini kurang sedikit, dan cabaran kepada pelumba di litar antara bangsa Sepang Petronas ini. Sepanjang hari ini bermula dari pagi tadi masih lagi hujan, belum berada hujan yang renyai sepanjang hari, tapi masih sesuai dan boleh untuk kita menyaksikan perlumbaan. Tapi keadaan begini untuk mendapatkan maksimum daripada tayar itu yang a little bit difficult untuk mereka. Braking juga
ilmu tempat braking zone untuk mereka dalam keadaan lita yang basah. The water collecting that we're seeing from the sprays is also because of the way the Sepang circuit is laid out with all the undulations. Turn 4 is a downhill section, so coming up you'll get through all the spray. Turn 9, as I can see, that water collects as the track goes a bit down and then back uphill. So there'll be sections where the spray is going to be absolutely a tricky challenge to face. But it's going to be all throughout. The second we get off, we have 20 riders all coming through into turn 1. Those in mid-pack will really have to battle through the slipstream and the sprays. And those who get a good start will run away with clear vision. But right now, compared to the previous race, we have wet tires, so that's going to be a level of confidence given to the riders. Bagi peminat di Malaysia, ini kali pertama kita dapat menyaksikan Honda Thailand Talent Cup di litar antara bangsa Sepang Petronas secara langsung untuk dapat kita saksikan. Dengan bagi peminat di Malaysia, 2 pelumba yang akan kita berikan tumpuan. Pelumba di petak yang kedua nombor 9 nombor Nakib Rifki Helmi, dan petak yang ke-8 nombor 22 Muhammad Fairil Farid Sazli yang berlumba dalam perlumbaan ini. Dan ketika sekarang sampai untuk grid permulaan perlumbaan, 20 pelumba yang akan mengambil tempat mereka untuk memulakan perlumbaan. 6 pusingan, 11 pusingan untuk perlumbaan ini, 11 laps bagi perlumbaan Edimenso Honda Thailand Talent Cup yang akan bermula sebentar lagi ketika semua pelumba sampai pada kedudukan mereka. The last to reach his respective grid positions. Oh, there's some issue with grid spots there. Two riders, I think they were arguing over who actually had that starting position. It's a bit of a bit of mistake. Yeah, a bit of confusion. That's for, I think, Narak. Yeah, Narak was confused on his grid spots, but everyone's in the right grid position. Green flag waved. 4 lights will come on top, and they're off now. And it's a good start from pole position from Soakian Midet. And now the battle of slipstream into turn 1 commences. Look at the spray coming off the rear tires of the Honda Thailand Talent Cup NSF 250Rs. But Soakian, what a start from him, a rocket ship start. He's trying to pull away immediately. And then Pancharuk, championship leader, up into second. Ya, permulaan yang baik dari Pancharuk yang bermula dari petak yang keempat menurun laju sekarang ini. Berada di kedudukan tempat yang kedua, tapi pendahulu di hadapan. Sekian yang melulu dengan pelumbangan baik. Permulaan yang baik untuk berada di depan. Kita saksikan di bahagian belakang kesemua pelumba dapat melepasi selekor kedua dan ketiga dengan tidak ada sebarang insiden. Dan kita boleh lihat permulaan yang baik ditunjukkan oleh pelumba nombor 12. Tapi kembali kedudukannya telah ditelan kembali oleh Nakib Rifki Helmi. Dia kembali berada di kedudukan tempat yang kedua. Despite permulaan yang baik ditunjukkan oleh Pancharuk Cikwi Rulchat pendahulu keseluruhan tadi. Yeah, it was a slow start from the line by Nakib Rifki, but he made up for it at turn 3. Aggressive on the inside of Pancharuk. And now Soakian, this is the opportunity for Soakian to really run away. And this has been such a great start from him. But Pancharuk has, Napa Jatum has retaken second place away from Nakib Rifki. There must have been a mistake from Nakib at turn 5 and 6. And they go along now. Napa Jatum, a really good start from him from 4th place. I'm wondering also what happened to Pancharuk Cikwi Rulchat because he made a good start, but now down to, I think, it's all the way back into 7th. Yeah, Pancharuk had a really good start, and then Napa Jatum from 6 has shot up all the way to 12th. Sorry, 2nd. But yeah, the number 12 of Pancharuk. What's happened to him? He had such a great start. Again, 5 and 6, I think. Something up between Nakib and Pancharuk, perhaps. Ya, kedudukan berubah di belakang sementara Soakian dan Midat yang terus berada di depan. Ada gap sedikit lebar antara Soakian dengan pelumba di tempat yang kedua sekarang ini. Nampak Jatum yang juga bermula dengan baik. Tak ada apa berlaku di selekor 2, 3 dan 4 tadi yang menyebabkan kedudukannya berubah sekarang ini. Tapi kembali nampak Nakib yang berada di tempat yang ketiga sekarang. Cuma pendahulu keseluruhan kita mencari mana tenggelam sikit di belakang
18 terus depan Academy dan berada di tempat yang pertama dengan 8 jatum. Bermula dengan begitu baik, sekarang berada di tempat yang kedua. Bintang Fermadi trying to make a move on at turn 15. It's a good start from Abimanyu Bintang Fermadi, the young Indonesian. Oh, squiggly on the line. That was Nakib Rifki, who hasn't had the best of opening laps. Across the line, Swakian nearly has a second of a gap over Napa Jatum, and Abimanyu now on the attack. Here goes Abimanyu Bintang, and he does get that move done at turn 1, and that's a brave move, aggressive on the brakes. And into turn 1, he makes it stick, and he's closed the gap already to Swakian Midet. This is a great start for the young Indonesian. Ya, kalau tadi kita lihat dapat jatuh yang berada tempat yang kedua, tapi Abimanyu Bintang Fermadi telah pun mengambil alih kedudukan ini. Dapat jatuh tempat yang tempat ketiga, Nakib tempat yang keempat kedudukan sekarang. Dan cubaan oleh Abimanyu Bintang untuk mengejar nombor 18 Suhakiada Midat yang berada kedudukan tempat yang pertama. Gap telah pun dikurangkan sebelum ini 0.9 saat, hampir 1 saat untuk Suhakiada Midat berada di depan, tapi Abimanyu Bintang cuba untuk merapatkan kedudukan ini sekarang. Kalau kita boleh lihat dan gap yang ada semakin rapat, dia berada di belakang pendahulu, semakin dekat dalam 0.3 saat saja berada di belakang pendahulu keseluruhan. Saya mencari di mana, kerana dia turun ke bawah jauh, dan kalau ikutkan pada sini Pancaru tadi sampai di first lap pada kedudukan tempat yang ke-9. Pancharuk is nearly 2 seconds slower in each sector compared to the front runners. I think something's wrong with Pancharuk's bike. This is not normal. Was that Abimanyu making a move on Swakian? Oh, and aggressive on the inside there. That was John Nathan Galang, and that's Pancharuk. He's just going backwards. He's absolutely going backwards. Something has to be wrong with Pancharuk's bike. This is not normal from the championship leader. Adalah pengkun Amnoy yang bermula dari belakang, dan sekarang ini berada pada kedudukan 8 bagi pelumba gunakan jantung nombor 6 di tempat yang ke-16 kalau tak silap saya sekarang. Tapi di hadapan kita nak lihat kembali di mana kedudukan Abimanyu Bintang yang mendahului kalau berdasarkan timing. Ya, dia berada di hadapan sekarang ini. Waktu kita tadi dia telah pun berjaya memintas untuk naik di tempat yang pertama. Sekarang pelumba Indonesia Abimanyu Bintang Fermadi berada di hadapan Sukian dan Midat dengan dapat jatuh di tempat yang ketiga. Nakib masih kekal di tempat yang keempat. Kedudukan semakin rapat antara pelumba. Walaupun cubaan yang dilakukan tadi oleh Sukian Midat untuk melarikan diri, sekarang ini Abimanyu Bintang Fermadi yang berada di depan mendahului lain-lain pelumba. Tapi kita boleh nampak keadaan yang masih rapat lagi di belakang Sukian Midat. Dapat jatuh. Cuma kedudukan sekarang bagi Nakib yang diberikan cabaran hebat oleh Bima Bojanari yang di tempat yang ke-5. Kedudukan 5-6 pelumba di belakang. Abimanyu Bintang Fermadi, the Astra Honda talent once again, really popular, and he's showing exactly why he's a very favorite rider coming from Indonesia. 13 years old, and he's in the lead now ahead of Suakian, and he is riding this with absolute confidence in his first outing at Sepang. Not an easy track, not easy conditions, but here comes a Bintang, a star in the rise for Astra Honda once again. But in third, Napa Jatum, he's trying to make an impression, and the gaps, it's not as close as we expect at Talent Cup, but the conditions are what's making that separation. Nakib Rifki down in fourth, still trying to find a way onto the podium here. Missed out by a slim margin, had a good qualifying in Chang, but was unable to capitalize in the race. Look at that Bintang now, he's just trying to pull the gap away. His fastest lap is 2 seconds faster than anyone else on the previous lap. It is unbelievable. Memang laju pelumba Abimanyu Bintang Fermadi, pelumba muda dari Indonesia, walaupun keadaan Rita yang licin tidak berikan kesan kepada Abimanyu Bintang Fermadi. Ini kenyalapan pelumba muda yang sekarang untuk menimba pengalaman berlumba di antara Sepang, Petronas dalam keadaan
begini. Dan Dana katakan tadi, kedudukan yang rapat antara pelumba kebiasaannya dalam kategori ini, tetapi apa yang kita boleh lihat kadang-kadang cuaca, kadang-kadang yang basah, kedudukan yang ada gap sedikit antara mereka. Tapi di hadapan masih lagi kekal Abimanyu yang melakukan catatan terpantasnya 2 saat lebih pantas dan lain-lain pelumba mendahului sekarang ini menuju ke skor 15 di belakang Sokian dan Medan. Dapat jatuh kedudukan tidak berubah 1, 2, 3 dan 4, dan jarak antara mereka juga yang penting. Saya rasa Abimanyu yang mula untuk menjarakkan diri, melarikan diri di hadapan. Ada gap antara dia dengan Sokian Medan di tempat yang kedua dengan 1 saat beza antara kedua pelumba ini. Bintang really leading the charge, but the fastest lap has just come from Muhammad Nakib Rifki with a 28.2. It's a good lap from Nakib Rifki, but he's going to have to make up for a bit of lost time. But they still have 8 laps remaining, so it's not going anywhere yet. Still plenty of time to close the gap. And as of right now, really in contention. We're looking mostly at the top 4. As between Nakib Rifki in 4th, Napa Jatum in 3rd, Swakian in 2nd. The rider who started from pole, and then the rider on screen right now, Abimanyu Bintang Fermadi. Oh, this is a really good race to look out for. Nakib Rifki comes across sector 1 with a decent sector time, but Bima Pojanari, that young Thai rider, just sets the fastest sector 1, so maybe Bima has found a bit of rhythm and he's going to start clawing in that gap. Tapi kalau kita lihatkan Nakib yang melakukan masa terpantas dalam lap tadi, lebih 38. Oh, baru nak katakan masa terpantas, tapi nampak Nakib Rifki Helmi ada bit of problem on the track. Yeah, that's most certainly a crash at turn 4. Yeah. Oh, Nakib Rifki, his luck. You can see the airbag there doing its work, but Nakib Rifki, last time out at the Chang International Circuit, unable to get a podium after a good qualifying, and now in his home race. How unfortunate for him. Ya, baru saya nak katakan tadi melakukan masa terpantas in the previous lap. 2:38.279 saat. Satu masa yang baik berbanding dengan Abimanyu Bintang dan Sokian Medan. Tapi sekarang ini dia telah pun buat masa ini tadi terkeluar dari perlombaan. Dan seorang pelumba Malaysia, Muhammad Faris Sazi, berada di kedudukan tempat yang ke-7 buat masa ini. Jadi di depan di antara Abimanyu Bintang Fermadi, Sokian Medan dan Napat Jatum. Tapi kelebihan besar kepada Abimanyu Bintang. Ada kelebihan 1 saat dia meninggalkan Sokian dan Medan. Tapi sekarang nampaknya gap ini bertambah, Daniel. Kedudukan yang nampak semakin jauh dia berada di hadapan. Cuma kedudukan sekarang antara di belakangnya antara Sokian Medan dan Napat Jatum. Bukan Napat yang sekarang Napat Jatum memberikan tekanan kepada Sokian Medan dalam perebutan tempat yang kedua. Yeah, you can see Napat Jatum was telling Swakian, follow the slipstream, let's catch him. They don't want to let Abimanyu Bintang Fermadi run away with this. And this is going to be quite interesting. The gap closing slightly between Swakian and Abimanyu on this lap. Still, we're not even halfway through this race yet. There's still plenty of more racing to come. And this, now we're looking at Pongkun Amnoya, and Pongkun nearly losing it at turn 15, just on the gas there. And he's still off the bike. He just managed to climb back on. Oh, warning signs of the conditions. But as this has all commenced, Bima Pojanari has just set the fastest lap at 2:37.1, a whole 1 second faster than Abimanyu Bintang at the front. This race is not over yet. Ya, kalau kita lihatkan walaupun ada tadi pada satu ketika Abimanyu Bintang Fermadi nampak selesa berada di depan kelebihan dia, tapi kelebihan dia pun semakin kurang sekarang dengan Sokian dan Medan. Ini adalah pelumba di tempat yang keempat, yang belakang tadi yang ini ketika di selekor 15. That was a complete bull ride out of turn 15. Pongkun M9 tempat yang ke-18, dia hampir tadi di selekor 15. Memang agak suka sedikit di selekor 15. Apatah lagi keadaan cuaca begini dan produs yang tidak biasa berlumba di litan antara bangsa Sepang. Memang satu yang menjadi kesukaran untuk mereka mengambil selekor 15 yang agak cerun. Dan sekarang keadaan litan basah perlu menambahkan satu lagi
cabaran kepada pelumba. Sementara kita lihat di hadapan sekarang, tadi kelebihan 1 saat, tapi semakin kurang kelebihan ini. Begitupun Abimanyu Bintang Permadi dapat mengekalkan momentumnya untuk terus berada di depan. Kita masih ada lagi dalam 6,5 pusingan untuk ditamatkan. Ada masa lagi untuk yang pelumba di belakang mengejar. 2, 3, 4 tidak jauh. 2, 3 terutama bagi Napat Jatum dan Bima Pojanari, kerana Bima yang melakukan catatan masa terpantas tadi untuk merapatkan dirinya. Jadi kita dengan 1, 2, 3, 4 pelumba ini semakin rapat. Bima Pojanari juga semakin rapat. Jadi ada 4 pelumba perebutan untuk 3 tempat di atas podium. Kita selepas ada 6 pusingan lagi, so ada banyak masa, ada banyak pusingan untuk mereka cuba mengejar. Bima Pojanari really setting in the fastest sector times. He's about to come in across with a 2:36. And Abimanyu as well does, well, the whole front four do 2:36, but Bima has just done a 2:35. Okay. So Abimanyu Bintang Permadi, the young Indonesian star, is going to be under a bit of pressure in a few more laps. He has to try and find a little bit more. It's it's very similar timing between the top 3, but that gap is reducing every lap. So Bintang really needs to find a little bit more for the last 6 laps. Kosongan terusan antara Abimanyu Bintang dan Sokian Medan dalam kedudukan 1 dan 2. Dia dapat mengekalkan momentum di hadapan, tapi di belakang sentiasa mengejar dan memberikan tekanan. Bima Ponjanari yang kejar dari belakang sekarang ini mengekalkan kedudukan di tempat yang keempat dan 2 kali melakukan jawatan terpantas di Lita. Tapi dia masih lagi belum dapat untuk berada pada striking distance di belakang Sokian Medan dan Napat Jatum yang terus mengekalkan kedudukan tempat kedua dan tempat ketiga. Sementara Abimanyu Bintang Permadi dan cuba menjarakkan diri segalanya bergantung kepada 2 dan 3 sekarang ini. Jika mereka bersaing hebat untuk perebutan 2 dan 3, memberikan kelebihan pada Abimanyu Bintang Permadi untuk melarikan diri di hadapan. Buat masa ini dia menoleh ke belakang sedikit, melihat di mana kedudukan. Gap mulai ada dalam 1 saat antara dia dengan pelumba di belakang. Nampak Jatum cuba untuk masuk dan dia berjaya untuk melepaskan diri daripada di hadapan Sokian Midat sekarang ini dan untuk mengejar Abimanyu Bintang Permadi. Mereka tidak boleh biarkan dia lari jauh di depan. Sementara Bima Ponjanari pula cuba untuk merapatkan diri dengan 2 pelumba di hadapan. Jadi 4 pelumba ini yang perebutan 1, 2 dan 3. Walaupun pada kedudukan ini nampak selesa di hadapan bagi Abimanyu, tapi kita nampak Napat Jatum yang cuba untuk mengejar. Dia lama berada di belakang Sokian Midat tadi, tapi dapat melepaskan dirinya dan sekarang ini hampir-hampir ketika di skor 14 bagi Napat Jatum, tapi dapat kembali mengawal dan ini berikan kelebihan kembali kepada Abimanyu Bintang Permadi. Abimanyu Bintang has just started setting in fastest sector times, but it's Napat Jatum who was on a charge. Bima as well, but Napat had a bit of a warning sign at turn 14 there. So around 15 they come and we are past half race distance. Will it be a 4-way battle, or did Bintang save just a little bit more for the final push? And Abimanyu Bintang sets the fastest time before Napat Jatum, despite that error, sets a 2:35.2, and on the inside is Sokian, his fellow compatriot, into turn 1. He's going to try to take that inside line, but Napat Jatum later on the brakes and holding it nicely, but this is only helping Bintang right now. Bintang is going to try and extend his lead. He's got it back over a second, and if Napat Jatum and Sokian Midat aren't careful enough, they're going to get swamped past by Bima Pojanari, and Bintang is just going to run away with this. Ini saya katakan tadi, kalau perebutan di belakang berterusan memberikan kelebihan bagi Abimanyu Bintang Permadi untuk mendahului buat masa ini. Tadi kalau sudah sampai kurang 1 saat, sekarang kembali pada 1 saat perbezaan di antara Abimanyu Bintang Permadi dengan Napat Jatum dan Sokian Midat 2 dan 3. Bima Pojanari ketinggalan sedikit di belakang di kurang 1:19 saat di belakang pendahulu yang masih ini mengekalkan kedudukan kerana dia konsisten dengan catatan masa yang dilakukan. Walaupun Napat Jatum lakukan masa terpantas dalam lap sebelum tadi, tapi Abimanyu Bintang Permadi dia melakukan masa yang konsisten 2 minit 35 saat. Bolehkan dia terus berada di depan tempat yang pertama. Buat masa ini Napat Jatum dia mengekalkan kedudukan tempat yang kedua.
cuba untuk mengejar dan perebutan dua pelumba ini berikan kelebihan kepada Abimanyu Bintang Permadi. Kita lihat juga pada Bima Pojanari yang cuba untuk merapatkan diri dalam dua pelumba di hadapan. Kalau kita lihatkan Bima Pojanari juga pernah melakukan masa yang terpantas, dapat jatuh melakukan masa terpantas. Jadi semua mereka ini mampu untuk melakukan masa yang terbaik. Cuma kelebihan pada Abimanyu Bintang kerana dia terus berada di depan. Pada kelajuan yang hampir sama, dia ada kelebihan. Yang di belakang kalau nak mengejar perlu melakukan masa yang lebih baik daripada Abimanyu Bintang Permadi untuk dapat catch up dengan pendahulu pada perlumbaan ini. Just to reiterate how disastrous this race has been for Pancharuk, the championship leader. He is 30 seconds behind the front row leaders, and it's bizarre. What's happened to Pancharuk? Must be a bike issue somewhere. There's something gone majorly wrong for Pancharuk. But around turn 15 they come. The final 4 laps now for the Thailand Talent Cup in race 1 for the first time at the Sepang International Circuit. They come across the line. What's the gap between Bintang and Napat? It's still a second. Bintang making sure that gap is staying there. If he finishes with this gap into the last lap, it's going to be very comfortable for Bintang, the young 13-year-old. Ya, dia konsisten dengan catatan masa dia. Itu yang paling penting. Jadi pada pelumba yang lain untuk mengejar, mereka perlu melakukan masa yang lebih baik daripada Abimanyu Bintang Permadi. Itu yang perlu dilakukan. Semakin Midat ke masa 2:35 pada 1:07 saat. Tinggal 4 lap. So lebih tekanan kepada mereka. Sementara di belakang ini adalah Wang Kyun Ainoy yang berada pada kedudukan tempat yang ke-18. Belakang sekali dan Seven Sabu dan Nakib Rifki Zulhelmi yang berada lumba paling belakang kerana ketinggalan jauh di belakang. Tapi di depan kita lihat tadi bagi Abimanyu Bintang Permadi nampak Jatum yang berada 1, 2 dan 3 dan 4. Sekarang ni kedudukan 2, 3 dan 4 kerana saya dari tadi memperhatikan Bima Pojanari ni kerana kelajuan yang dia miliki dan dia mengikori saja 2 pelumba di hadapannya. Ada 3 lap setengah lagi untuk dia cuba. Dalam catatan masanya yang dilakukan juga baik. 2 minit 35, pelan 2, 1:3 saat. Sebab ya semakin rapat kedudukan. Mungkin Abimanyu agak pelan sedikit bagi ketika dalam persaingan ini kerana Daniel kita boleh nampak sekarang ini nampak jatuh semakin rapat dengan pendahulu. Begitu juga dengan Songkian Midat rapat dengan pelumba di hadapan walaupun tadi dia ada kelebihan 1 saat. Tapi sekarang kedudukan 1 saat itu telah pun hilang. Dan 1, 2, 3 dan 4 kembali rapat di penghujung perlumbaan. Could this be troubles coming in for Bintang? It looked like a runaway victory for Abimanyu Bintang Permadi, but Napa Jatum and Sukian Midat really closing on. And Bima, he just dropped out a little bit on the previous lap, but he's still pushing on. For now, Bintang, he's about to be under pressure, but he does pull a gap out of turn 14. He gets excellent drive, and again it's Napa Jatum who just didn't get the right line into turn 14, but across 15 this gap is going to close right down to under half a second with a bit of slipstream. But they have to be careful. The tires are going to be a bit worn and the track conditions still very, very tricky. We're following Bintang number 26 at the front. What's the gap as they come across the line? It's going to be under a second. It is only 0.7. So the battle for the victory is very much on. Bintang's going to try push. Bima has just set a 2:34.9, the fastest lap of the race. So everything to fight for. It's still a 4-way fight for the Idimutsu Honda Thailand Talent Cup here in Sepang. Dapat di hadapan Abimanyu Bintang Permadi, kelebihannya kurang, tapi laluan lurus menjadi milik Abimanyu Bintang Permadi. Laluan di hadapan dan juga di belakang, tapi ketika mereka berada di selekoh 2, 3, 4 dan seterusnya, di situ kita boleh nampak Jatum dan Songkian Midat mulai merapatkan diri. Dan Bima Pojanari sekali lagi lakukan masa terpantas di sektor yang pertama selepas melakukan masa terpantas dalam lap tadi 2:34 + 9:45 saat. Tapi dia masih lagi ketinggalan di belakang nampak Jatum dan Songkian Midat. Dia perlu melakukan masa lebih baik daripada 2 pelumba di hadapan, tapi tinggal lagi 2,5 pusingan saja. Agak terlambat sedikit, tapi dia akan masih cuba untuk melakukannya. Sementara di hadapan Abimanyu Bintang Permadi, apa yang dia boleh lakukan, mengekalkan kelajuannya tanpa menghiraukan pelumba di belakang.
kerana dia ada gap 0.7 saat yang boleh dijadikan sebagai satu buffer untuk dia dengan pelumba di belakang. Farid says that he must have made a mistake somewhere because he's dropped down into 9th and this has allowed Pancharuk to go up into 7th. Oh, but look at this at the front. We have a bit of a battle. Bintang under big pressure from Napat. Napat is so strong out of sector 2 into turn 9. And now Bintang is going to get really, well, he's going to be giving a toe to Napat Jatum. So this battle starting already with 3 laps remaining. When they come across the line after this lap, it will be the final 2 laps. And Napat Jatum all around the rear of Abimanyu Bintang. We can see Bintang is so strong at turn 14, the 13-year-old. But now the slipstream effect going to come into play. But again, Bintang just gets that little bit of a gap, a little bit of a comfort out of 14. But Napa Jatum, fastest sector 2, fastest sector 3. At 2:34 in this lap is definitely imminent. But now Bintang, he will have big pressure coming into these final 2 laps. One thing that's amazing about Bintang is how smooth he is on the brakes, on the downshifts compared to Napa Jatum, who's really just trying to wrestle that bike into a line. Bintang is just nice and calm. They come across the line. The gap's going to be similar once again because, tell you what, it's actually, just half a second. Bintang is just so strong in sector 4. Again, fastest sector 4 from Bintang. 2:33.6 from Napa Jatum. 2:33.8 from Bintang Fremadi. Ya, kerana kita boleh nampakkan Napa Jatum terus berikan tekanan sampai di laluan lurus 14 selepas lekor 14 dan laluan lurus di hadapan memang ternyata memihak kepada Abimanyu Bintang Femadi. Dia lebih laju di 2 laluan lurus ini. Cuma bila sampai di lekor yang ada kelebihan pada Napa Jatum untuk mengejar. So, itu adalah tempat yang mana Napa Jatum boleh gunakan sepenuhnya kerana selepas ini kita akan masuk ke lap yang terakhir, di lap yang final lap dan peluang terakhir untuk dia mengejar. Dia perlu berada pada striking distance sekarang ni, perlu berada rapat di belakang Abimanyu Bintang Femadi untuk dia cuba mintas. Perbezaan 0.5 saat antara kedua-dua pelumba. Kelajuan yang dilakukannya kelebihan tadi 0.2 saat saja lebih pantas daripada Abimanyu Bintang Femadi. Belum cukup untuk dia dapat mengejar, untuk catch up, untuk berada di belakang Abimanyu Bintang Femadi dalam perlombaan ini. Kembali kita nampak ada gap antara Abimanyu Bintang Femadi dan Napa Jatum. Ada gap antara kedua pelumba ini. Dengan Sukian Midat juga kakak kedudukan ketiga 50 Januari walaupun bukan masih terpantas dalam 2 lap tadi tapi masih lagi gagap untuk berada rapat di belakang. Pada kedudukan sekarang ni 1, 2, 3 dan 4 ada sedikit gap antara mereka. Tidak ada, bukan berada pada kedudukan striking distance dan kedudukan yang rapat untuk memintas. Itu yang perlu dilakukan oleh pelumba sekarang ini. I tell you what, Bintang is just so consistent. Even though the other riders have set faster lap times, but Bintang has just been a consistent rider, the young 13-year-old. Such maturity at such a young age. Fastest sector 2 and sector 3 times coming in from Swakian Midet. And in front of him is his compatriot, Napa Jatum. But as we complete the penultimate lap, we're coming around turn 15 for the penultimate time. Will they have enough to fight Abimanyu Bintang Femadi, or is he going to run away with a victory in Sepang for the first time? Around 15, they go, a bit unsettled was Swakian Midet, and that puts him out a little bit wider. Napa Jatum goes down at turn 15. Oh, absolute drama right at the end. How unfortunate. Napa Jatum pencabar yang berada tempat yang kedua tadi terjatuh terlepas rekor 15. Dia memberikan Swakian Midet naik tempat yang ketiga dengan Bima Pojanari naik di tempat yang ketiga sekarang ni. Wah, sayang sekali buat Napa Jatum. Pada kedudukan baik untuk tempat yang kedua dan kedudukan yang baik untuk mengejar Abimanyu Bintang Femadi tadi. Tapi selepas turn 15 ini yang berlaku. That's so unfortunate. He was already straight up, but I think just gave a little bit too much gas, and that sent him flying over the bike. Here's another shot of it. You can see there, Napa just gets on the gas on the exit, and just flung him over, and that's so unfortunate for Napa Jatum, who rode such a good race. But just as we were completing the penultimate lap, it went away, and this gives Abimanyu nearly 2 seconds of a lead at the front. This is going to be a comfortable lead for Abimanyu Bintang. Ya, masuk pada lap yang terakhir ini, kita dapat lihat Abimanyu Bintang Femadi
yang sekarang berkelebihan hampir 2 saat dia hadapan Sukian Midat dan Bima Ponjanari. Jadi kedudukan kembali tenang buat Abimanyu Bintang Permadi, kerana jangkaan tadi di last lap ini akan diberikan tekanan oleh Napak Jatum, tapi ketiadaan Napak Jatum memberikan selesa untuk Abimanyu Bintang Permadi. Baring dia melakukan apa kesilapan di penghujung perlumbaan ini. Yeah, Abimanyu Bintang Permadi, such a popular name in Indonesia, a rising star for the Astra Honda program in Indonesia. And Bintang does mean a star as well, and the 13-year-old cruising now to victory. There's Napak Jatum. Oh, you have to feel for him. He rode such a good race, but this is the talk of the town right now. Abimanyu Bintang Permadi, one turn is all that is left in this lap for him. Turn 15, and he's got a comfortable lead ahead of Swakian Midat. A young 13-year-old from Indonesia comes around turn 15 for the final time in race 1. And Abimanyu Bintang Permadi, oh, look at that on the gas. Gets a bit squiggly, but ultimately, Abimanyu Bintang Permadi, a star is born for the Honda Talent Cup. He comes across, wins the race. Swakian Midat comes across the line in second. Bima Ponjanari finishes up in third. But truly, a star is born for Indonesia, and victorious in wet conditions is Abimanyu Bintang Permadi. 3 perlumbaan telah pun sampai kita sekarang ini. Dia ada battle agak jauh di belakang, tinggalkan untuk Nguyen Betuan yang baru sampai di tempat yang keempat. Kemudian ini adalah battle antara 12.8 dan 23 antara Wacarakon Wong Som Pancaruk yang berjaya untuk menaikkan dirinya ke tempat yang ke-6 saya rasa. Yap, 12 dia ada pendahulu keseluruhan untuk menuju ke sana penamat untuk tempat yang ke-5 terbaik untuk Pancaruk Wirulchat. Tidak tahu apa yang berlaku kepadanya dalam perlumbaan ini kerana dia bermula dengan baik di awal perlumbaan tadi. Wacarakon Wong Som tempat yang ke-6, tempat yang ke-7 Nguyen Hutri, tempat yang ke-8 Wachirabit naik dapan. Oh, it's a huge crash. I think that's Narak Srisuwan and Jirapat Somsuk Bodi. Tempat ke-14 dan tempat yang ke-15. Ini berikan puan-puan Enmoy untuk naik tempat yang ke-14. Oh, this what happened. Ini yang berlaku di penghujung perlumbaan tadi. 2 perlumbaan di bahagian belakang. Narak Sri Suwan dan Jerapat Samsuk Bodi saya rasa yang terlibat tadi. Ya betul. Kerana Seven Sabu dan Pongkun Ainoi telah pun sampai tempat ke-14 dan 15. Jadi kita ada Narak Sri Suwan, Jerapat Samsuk Bodi, Napak Jatum, Swakit Midat dan Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi yang gagal untuk menamatkan perlumbaan. Ini keputusan bagi perlumbaan dengan Abimanyu Bintang Permadi berjaya memenangi perlumbaan. Tempat kedua Swakian Midat, tempat yang ketiga Bima Ponjanari, tempat yang keempat Nguyen Viet Tuan, tempat yang kelima Pancaruk Chitwi Ruchat, tempat yang keenam Wachakon Wong Som, tempat yang ketujuh Nguyen Hutri, tempat yang ke-8 Wachirabit Maidatpan. 9 Pancara Limarun, tempat ke-10 Muhammad Farid Sazli, tempat ke-11 Kitipong Suntonwit, tempat ke-12 John Naden Galang, tempat ke-13 Kenzo Miguel Abadillah, 14 Pongkun Ennoy, tempat ke-15 Seven Sabu, tempat ke-16 Jirapat Samsuk Bodi, 17 Narak Sri Suwan, 18 Napak Jatum, 19 Swakit Midat dan 20 Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi.
So again, it's a difficult race this time round, and an unfortunate crash for Napan right at the end. How is this race for you in tricky conditions in Sepang? Yeah, inlet track is so slippery. I step by step. Yeah, that I can do it. ก็ขอบคุณ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ช่างที่ทำรถให้ผมนะครับขอบคุณครับ And race winner this time round in Sepang, it's none other than Bintang Pramadi. We're gonna get a quick chat with the young 13-year-old. So Bintang, it's a really dominant victory out here in the wet. You look so comfortable at the front. Tell us, how difficult was this race? Yeah, Alhamdulillah, I win race 1. Also, thank you to Astronaut Racing Team and my family because for support me. Yeah, thank you. Thank you so much. Big congratulations to you. In second place, Podium bagi di Mitsubishi Honda Talent Cup. Pemain yang pertama untuk Bima Punjanari. And now to present the winners' trophy, we would like to invite Mr. Pratampan Vasin, Motorsport Department Manager. Mungkin minat tempat yang kedua dah Bimani Bintang Pemadi tempat yang pertama. In third place, from Thailand, Bima Punjanari. Merupakan trofi meter Pratampan Vasin, Motorsport Department Manager Thai Honda Company Limited, menyampaikan trofi kepada pemenang ketiga Bima Punjanari. Sekian Midad di tempat yang kedua dan pemenang perlombaan ini Abimanyu Bintang Pemadi dari Indonesia.
to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give another big round of applause for the individual Honda Thailand Talent Cup race winners. And a big thank you once again to Mr. Pratompon for presenting the awards to our winners. Okey, kita tamat di sebelah pagi bagi perlumbaan untuk hari yang kedua bagi AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship pusingan yang kedua ini. Kita berehat seketika. Kita akan sambung semula untuk perlumbaan bagi kategori seterusnya pada jam 2 petang nanti. Kita jumpa jam 2 petang nanti.